geparkte Autos, ne? Das ist immer schwierig mit dem Parkplatz. Du hast mich ja gefragt, was ist das eigentlich so bei das OMR-Festival? Da habe ich gesagt, es ist einfach zu erklären, es ist die Gamescom für Erwachsene. Ja, oder? Ja. Kann man so sagen. Ja, ich habe jetzt nicht so viel gesehen, ne? Aber Kannst ja nachher noch mal ein bisschen rumgucken. Also die Frage ist, ob du dich hier vielleicht sogar etwas freier bewegen kannst als auf der Gamescom. Konnte ich. Wobei ich habe eben schon gemerkt, die Begeisterung war groß, als ich gesagt habe, dass du... Der Roboter von Vodafone hat mich geflasht. Ja, das ist auch das Einzige, was ich an dem Unternehmen flashen werde. Die Internetleitung werde ich nicht flashen, vertrau mir. jetzt hier auf die Bühne kommst. ja, also ist deutlich entspannter als letztes Jahr auf der Gamescom, wo wir die Rolltreppen hochgegangen sind. Das war ja so der Clip, der dann auch so ein bisschen viral gegangen ist. So ein bisschen. War entspannter auf jeden Fall. Das Publikum ist noch ein bisschen jünger auf der Gamescom. Ja, das stimmt, in der Tat. Du hast dich heute für Frotte entschieden. Digga, ich habe so viele Komplimente für dieses Hemd bekommen und da hat man gemerkt, dass man mit ein bisschen älteren Menschen alle so, oh, cooles Frotti-Shirt. Hä? Frotti, Digga, habe ich noch nie gehört, diesen Begriff dafür. Warum? Also wirklich, ich werde heute so oft darauf angesprochen. Ja, das wolltest du ja natürlich auch. Meine Frage war vielmehr, wie lange hast du heute überlegt? Also ich war ja schon mal mit dir zu Hause. Weiß ja, du hast einen Kleiderschrank, der ist größer als bei anderen Leuten Wohnzimmer, Schlafzimmer. Wie lange hast du heute Morgen überlegt, was du heute anziehst? Also hast... Nö, eigentlich gar nicht. Ich bin duschen gegangen und habe zu Agatha, meiner Haushälterin, gesagt, wo ist das T-Shirt? Ich finde es nicht. Also wo ist das Froddy-Shirt? Dann hat sie das aus irgendeiner Schublade rausgekrempelt. Da habe ich sie nochmal nett gebeten, das nochmal zu bügeln, damit ich auch gut aussehe. Okay. Und dann war eigentlich nur die Frage, ob ich Jeans anziehe oder Jogginghose. Und ja, am Ende habe ich Jogginghose angezogen. Ne? Bist ja schon ein bequemer Typ. Ne? Man muss auch ein bisschen bei sich selber bleiben. Ja, Jeans hat nicht so gefittet. So Jeans, heller Stoff, weiß, schwarz, harmoniert immer gut. Ja, ich brauche eine schwarze Jeans, dann hätte ich auch eine schwarze Jeans angezogen. Aber der helle Jeansstoff hat zur Schwarz-Weiß-Kombi, wie ich sie da anhatte, einfach nicht gepasst. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, ja. Also wir halten schon mal fest, dass du dir durchaus Gedanken über deinen Style machst. Ne? Ja. So, gestern hast du noch gestreamt. Genau. Das ist ja sozusagen erstmal dein Hauptjob, dein Hauptberuf. Richtig. Und gestern war so ein Stream, glaube ich, auch für deine Verhältnisse sehr, sehr erfolgreich. Ne? Sascha Hellinger unsympathisch und seine Freundin Hanni Puh. Genau. Wie viele Leute haben zugeschaut gestern? Genau, die Zahl weiß ich nicht. Ich kann nicht etwas über 60.000 Leute. 60.000. Ja, okay. Also heute ist ganz entspannt hier die Runde. Also Verhältnis, ne? Ganz entspannt hier die Runde. Wobei du die 60.000 ja selten vor dir hast. Ne? Das ist so vor 60.000 Leuten kann man sich ja irgendwie vorstellen, ist so, als ob du in der Allianz Arena Guter Vergleich. Immer mein Vergleich. Guter Vergleich. Gestern habe ich... Moment. Oh Mensch, ey, was ist los heute die Maschine wieder? Ist ein Unterschied, oder? Du meinst der Unterschied, auf der Bühne zu sitzen vor echten Leuten und im Stream zu sitzen vor nicht echten Leuten? Ja, der Unterschied, natürlich ist es ein Unterschied. Ja, ich wiederhole mich da jetzt und entweder man glaubt mir das oder man lässt es bleiben, aber ich bin da nicht nervös. Also ich war nicht nervös, als ich da auf die Bühne gegangen bin und ich hätte da auch noch 2 Stunden reden können und da hätten auch 20.000 Leute sitzen können. Das liegt aber auch mit großer Wahrscheinlichkeit daran, dass natürlich mit Kai Pflaume jemand an meiner Seite ist, der erstmal eine unheimliche Ruhe ausstrahlt, dann auch noch nicht nur jemand ist, der mir ein paar doofe Fragen stellt, sondern jemand ist, den ich Freund nenne, mit dem ich vertraut bin. Das heißt, am Ende des Tages habe ich da einen kleinen Klönschnack mit ihm gehalten und uns haben halt ein paar Leute zugeschaut. Aber am Ende des Tages kann es ja nur peinlich oder nach hinten losgehen, wenn falsche Worte meinen Mund verlassen. Und mittlerweile sitze ich jetzt hier 10 Jahre im Internet und weiß ganz genau, was ich zu sammeln habe und was nicht. Was vor einigen Jahren vielleicht noch ein bisschen anders war. Also Kai Pflaume hat mich da auch ein paar Mal zurückgehalten, weil ich wieder mehr sagen wollte, als ich durfte oder sollte. Habe ich einen entspannten Stream in der Allianz Arena gemacht, ja? Ja, so ungefähr, so muss man sich das vorstellen. Genau, ja. Worum ging es gestern? Was war Thema gestern im Stream? Ja. Da wollte ich erst sagen, Gold, Gold, Gold. Ich habe CSGO nicht einmal erwähnt. Erstmal natürlich Sascha, aka Unsympathisch TV, ist ja jetzt so ein paar Tage bei mir zu Besuch. Der hat sich so ein bisschen eingenistet, auf Alan Harper mäßig so. Ja, auf der und gestern ist noch spontan Sascha Hellinger, also unsympathisch ist, kenne ich seit 2015, ist nicht nur ein Internetfreund, sondern ein richtiger Real-Life-Freund, einer meiner besten Freunde und der ist jetzt für ein paar Tage da gewesen und seine Freundin war auch in Hamburg und habe ich ihm angeboten, du, warum soll die im Hotel schlafen? Ich habe genug Platz hier, hol sie doch zu mir nach Hause, Mensch, könnt ihr da euch saßen aber echt entspannt viele. an euch sehen. Und dann haben wir uns dazu spontan entschlossen, erstmal uns bei Günther Jauch auf den Stuhl zu setzen, auf der PlayStation 5, Wer wird Millionär? Dieses Scheißspiel. Muss ich aber Wie weit seid ihr gekommen? Nee, muss ich von abraten, habe auch ganz wenig, aber wenn ich es mache, dann aus dem Herzen 1-Sterne-Bewertung bei Amazon. Und zwar, nee, hört zu, es ist wirklich bodenlos, die Fragen funktionieren nicht.
du gibst die richtige Antwort an und das Spiel sagt, es ist aber eine andere Antwort. Also das heißt, die Fragen sind verbuggt. Und das ist bei einem Spiel wie Wer wird Millionär, also das ist bodenlos. Ich schenk dir mal, wer weiß denn sowas für die Playstation, da funktioniert das. Ja, gut. Ja, können wir schon mal. Aber weil ich gerade sage, wer weiß denn sowas, wer wird Millionär? Fernsehen ist ein Medium, wo man dich im Grunde eher nicht sieht. Woran liegt das? Weil viele deiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Online-Bereich sind ja dann hier und da auch mal in Fernsehshows zu sehen. Ja, weil ich... Nee, da habe ich auch keine Angst vor oder Mitleid oder so. Das Marketing-Team oder die Leute, die Wer wird Millionär entwickelt haben, ist eine bodenlose Frechheit. Die sollten alle gekündigt werden. Die bringen ein Spiel raus, was darauf basiert, dass man Fragen richtig oder falsch beantwortet. Und wenn du die Fragen richtig beantwortest, sagt dir das Spiel, das ist falsch und du gibst die richtige Antwort, das Spiel ist verbuggt und das ist eine absolute Frechheit. Jeder, der das Spiel entwickelt hat, sollte gekündigt werden und nie wieder ein Spiel entwickeln. Und jeder, der das Spiel gekauft hat für 30 Euro, sollte sein Geld wieder bekommen. Plus nochmal 100 Euro Entschädigung. Das ist eine Frechheit, Digga. Das ist so, als wenn du einen Ego-Shooter rausbringst, aber die Waffen schießen nicht. Hallo? Ich ein Elefantengedächtnis habe und ich nicht vergessen habe, dass diese ganzen jetzt, oh, beste Freunde, wir sind Fernsehfreunde, 2015, 2016, 2017 und ein bisschen später noch über uns gelacht haben im Internet und den Finger auf uns gezeigt haben, oh, guck mal, die Idioten aus dem Fernsehen. Und jetzt merken die ihre Einschaltquoten hier in den Keller und jetzt wollen die bei uns die Reichweite holen und da sage ich einfach, nein, danke. Okay, ganz einfach, ja. Ja. Sowas, also natürlich weiß ich auch. Ja, du, das ist halt einfach, natürlich bin ich auch mal vereinzelt im Fernsehen gewesen, habe ich auch gesagt, sage ich glaube ich auch gleich nochmal, wie bei Stern TV und so. Aber unterm Strich ist der Mehrwert für die TV-Sender durch mich als Streamer größer als der Mehrwert für mich, wenn ich im TV bin. Was habe ich davon? Man muss natürlich auch gewisse Abschnitte machen. So, Stern TV beispielsweise war ich jetzt ja schon 2-3 Mal. So, das war so ein bisschen, meine Oma mag Stern TV, ich mag auch Stern TV als Sendung, weil es eine neutrale, vernünftige Berichterstattung ist. Wenn ich nicht wüsste, ich würde mich bei Wer weiß denn sowas absolut zum Idioten machen, würde ich auch... Das kann man gar nicht, man kann sich bei uns gar nicht zum Idioten. Also du wolltest sagen, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, weil du wolltest gerade was sehr Nettes sagen. Ich würde auch zu dir in eine Sendung kommen, aus Sympathie, weil du mein Freund bist, aber ansonsten diese üblichen Standardanfragen von... Und weil Oma mich mag. Standard! Ja, soll ich jetzt hier nicht so sagen, aber ja, man könnte auf jeden Fall... Also ich bin nicht prinzipiell gegen TV-Auftritte, aber ich sortiere da schon hart aus. Ne? Und ich bin da ja auch nicht, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben an, aber ich bin auch einfach nicht drauf angewiesen. Möchte ich wirklich, nicht böse gemeint, falls da jemand sich jetzt angesprochen fühlt, möchte ich wirklich das Publikum von RTL 2 haben? Oder von, keine Ahnung, vom Nachmittagsprogramm bei RTL, Familien im Brennpunkt? Nee, möchte ich nicht. Nee, gut. Nee, die Döschis will ich nicht haben, Digga. Jetzt sag mal, du bist ja, ich habe ja gerade auch einleitend gesagt, du bist ja schon jemand, der polarisiert. Gerade Menschen, die dich nicht kennen, lassen sich ja oft so ein bisschen dann auch vielleicht von Dingen leiten, die sie irgendwann mal aufgeschnappt haben oder vielleicht auch vom Äußeren und sagen, wow, du bist ja natürlich auch hier und da ein bisschen extremer als andere. Woran liegt das, glaubst du, dass du immer wieder so hergenommen wirst, wenn es auch, du bist ja der Erste, wenn irgendwas nicht so ganz... Also wo man nur den Ansatz hat, oh, das hat er jetzt vielleicht nie. Jetzt sehe ich das erst. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, wie viele Menschen da sitzen. Beim Reinlaufen guckst du ja nicht jedem im Publikum ins Gesicht. Nicht so richtig so gemeint, dann bist du ja sofort dran. Ja, ich denke mal, es ist eine Kombination aus mehreren Dingen. Schlechte Presse oder Negativpresse verkauft sich immer besser als positive Berichterstattung. Und da ich in dem Gebiet, wo ich tätig bin, mit der erfolgreichste bin, wird dann auch mal lieber negativ über mich berichtet. Und ich habe auch aber ich habe einige Aktionen in der Vergangenheit gemacht, die man definitiv hätte nicht machen sollen. So, ich war ein bisschen jünger noch und vielleicht ein bisschen grüner hinter den Ohren, aber mittlerweile habe ich da einen ganz guten Weg für mich gefunden. Gehört dazu, sowohl zum Internet. War das vergleichbar mit der Gamescom? Überhaupt nicht, Digga. Muss man aufpassen, was man sagt wegen Schlagzeilen? Also an alle Influencer-Kollegen, an alle Leute in der Öffentlichkeit. Ich sag nicht, dass ihr sagen könnt, was ihr wollt. Ich möchte euch nur eine Sache mit auf den Weg geben. Am Ende ist es nicht das, was ihr gesagt habt oder das, was ihr gemeint habt, egal ob im Positiven oder im Negativen. Es ist am Ende das, was die Presse daraus macht. Und je erfolgreicher du bist, desto krasser wird das. Ich gebe euch einmal ein Beispiel. 2022. Onkel Monte ist im Trümmerbruch seines Lebens. Freundin, mit der er 2 Jahre zusammen war,
hat ihn verlassen am Valentinstag, am Tag der Liebe. Und 4 Tage oder so später hat er sie mit jemand anderen gesehen. Mit einer anderen männlichen Person bei ihr zu Hause. In meiner Eigentumswohnung. Onkel Monte war am Tiefpunkt seines Lebens. Also, das hat sich zumindest in dem Moment so angefühlt. Ich habe nur bei Twitter einen Twitter-Post gemacht, wo ich geschrieben habe, dass ich am Tiefpunkt meines Lebens bin, mir es nicht gut geht und ich mir erstmal 1-2 Wochen Auszeit nehmen werde. Jede Zeitung hat darüber berichtet. Jede Zeitung. Es gab nicht eine Zeitung, die nicht darüber berichtet hat. Und dann ist halt einfach, natürlich ist es nicht bei jedem so, aber dann merkt man halt auch selber, in was für einem Bekanntheitsgrad man ist. Die haben jetzt zum Großteil auch Scheiße berichtet. Viele haben halt geschrieben, ja, Montana Black hört auf, Karriereende, YouTube-Ende, whatever. Aber jede Zeitung, jede Online-Zeitung hat darüber berichtet. Und genauso ist es auch. Ich kann jetzt hier gerade Dinge sagen im Stream und ich könnte auch Dinge sagen, die nicht in Ordnung sind, Äußerungen tätigen, die unter der Gürtellinie sind, wofür ich von meiner Community einen Shitstorm bekommen würde, wo ich bei Twitter einen Shitstorm vielleicht bekommen würde, als Beispiel. Aber es hätte keine großen Auswirkungen auf mich, auf meine Marke als Person. Was aber eine Auswirkung auf meine Person hat, ist die Presse. Weil wenn die Presse das aufschnappt und überall Artikel darüber sind, dann ist ganz simpel. Dann habe ich dadurch einen Verlust in meiner Person und in meiner Marke erlitten, denn 1, 2, 3, 4, 5 Monate später, nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel, was nie passieren wird, Vodafone fragt bei Onkel Monte an und Bock was zusammen zu machen, bla, Kooperation, ja okay, kein Problem, hier für 100.000, das und das und das und das. Und bevor die das final unterzeichnen, beziehungsweise bevor die final den Vertrag schicken, googelt eine Firma immer dein Name. Und wenn dann diese ganzen Sachen, Schlagzeilen ganz oben stehen, dann bist du am Arsch. Und deswegen ist es das, was ich jetzt nochmal gerade erklärt habe, es ist nicht das, was die Community oder die Hater aus dir machen, es ist das, was die Presse aus dir macht. Das muss total nervig sein, wenn man immer aufpassen muss, was man sagt. Man gewöhnt sich dran. Wusstest du, was Kai Pflaume fragt? Nein. Als ob zum allgemeinen öffentlichen Leben, egal aus welchem Bereich du kommst, dass die Leute oder die Medien lieber über dich negativ berichten als positiv. Das war schon immer so und wird auch immer so sein. Und da bin ich halt auch noch jemand, der auch mal gerne da ein bisschen vielleicht sich verleiten lässt, dann auch noch mal ein bisschen einzusteigen. Ein bisschen, hier und da mal ein bisschen provozieren, kann man ja auch mal machen. Man muss ja auch im Gespräch bleiben. Ja, was soll ich dir jetzt sagen? Ja, der ist ja in Ordnung. Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Ja. Ne? So. Wie viele Stunden momentan, das variiert ja immer mal ein bisschen, wie viele Stunden pro Woche bist du aktuell ungefähr live? Ja, aktuell wieder deutlich mehr als vor einigen Monaten. Gold. Ich würde mal sagen, so im Durchschnitt. Ich habe vor ein paar Tagen geguckt, ich war jetzt, glaube ich, in den letzten 30 Tagen ungefähr 140, 150 Stunden live. Wow. Ja. Ja, das hängt halt immer darauf an, wie der Spielemarkt ist, wie man gerade auch Lust hat, wie man selber mit. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren so und man sagt doch mal so, ich habe das Twitch-Spiel, also den Livestream-Ding. Ich habe mich wenig versprochen eigentlich, ne? Oder, Chat? 1, 2 Stotteranfälle, aber ich habe mich wenig versprochen. Schon durchgespielt mit Bonuslevel und manchmal braucht man auch noch mal ein paar neue Herausforderungen oder ein neues Spiel oder ähnliches und Du musst, glaube ich, ja auch gerade Steuer zahlen, also da muss man ja manchmal auch nochmal die Streaming-Zeit ein bisschen anpassen. deswegen bin ich hier heute. Nein. Natürlich ist ja klar, ne? Wenn du anstatt 10 Auftritte im Jahr 100 machst, dann spiegelt sich natürlich auch im Positiven auf dein Konto wieder, ne? Ist ja klar. Aber für mich war es noch nie abhängig davon, wie viel Geld ich verdiene, wie viel live ich komme. So. Mein Hauptkanal Montana Black habe ich seit 2 Jahren kein Video hochgeladen, obwohl es der meist abonnierte Kanal von mir ist. Aber ich fühle das momentan nicht. Den Content, den ich produziere, lade ich lieber auf anderen Kanälen hoch, die natürlich auch erfolgreich sind, aber es geht nicht. Das ist mal eine Frage, die ich mal jetzt so mal in die Runde stelle, okay? Gibt es eigentlich im deutschsprachigen Raum, und das ist jetzt kein Weird Flex, aber gibt es im deutschsprachigen Raum einen YouTuber, der 4 YouTube-Kanäle hat mit seinem Content mit über 1 Million Abonnenten? Commander Krieger, falsche Antwort. Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Hat Paluten 4 Kanäle mit über 1 Million Abonnenten? Pizmeet, glaube ich. Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich hier die Button aufgehangen habe. Da ist mir aufgefallen, dass ich einfach 4 YouTube-Kanäle habe oder 4
dass es 4 YouTube-Kanäle von mir gibt mit über 1 Million Abonnenten. Das ist verrückt eigentlich. Bald 5, wegen CSGO, meint ihr? Wegen dem CSGO-Kanal? Nee, der CSGO-Kanal wird kein... Nein. Der CSGO-Kanal wird irgendwann auch stagnieren. Der hat jetzt am Anfang einen gewissen Hype und darüber freue ich mich auch, aber mit dem CSGO-Kanal werden wir keine 1 Million Abonnenten knacken. Dazu ist der CSGO-Markt nicht interessant genug für Deutschland. Immer in erster Linie um Geld verdienen. Aber wäre schon geil. Ein goldener Playbutton für CSGO. Gold. Sondern am Spaß an der Sache. Und wenn du Spaß an der Sache hast, dann kommt im besten Fall der finanzielle Erfolg von alleine. Ja. Okay. Ja. Bitteschön, ja. Da hat einer so motiviert angefangen zu klatschen. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, Bruder, bitte klatschen die anderen Leute für dich mit. Bitte nicht nur ein Klatscher. Reden wir mal ganz kurz so ein bisschen über die wirtschaftlichen Komponenten. Also du streamst auf Twitch, klar, da bekommst du Geld. Du hast Werbeeinnahmen über Facebook, du hast Kooperationen auf Instagram. Was gibt's sonst noch? Ja, das ist... Du hast deine eigene Marke? Deine eigene Marke? Genau, richtig, ja. Ich habe es schon, glaube ich, 2015 gesagt und sage es jetzt auch immer noch. Dieses ganze Internet-Ding ist wie ein großer Baum, von dem viele sprießende Äste abgehen. Und mal verwelkt der eine Ast, dann kommt ein neuer Ast. Also es ist verrückt. Und je länger man das macht, wenn man jetzt überlegt, 2015, 2016, wie wenige große Marken oder allgemein Marken ins Online-Marketing investiert haben. Heutzutage ist es ja gefühlt so, dass die ganzen großen Firmen fast gar keine Werbung mehr gar kein Geld mehr für TV-Werbung ausgeben, sondern ihr ganzes Budget in Social Media reinstecken. Und das ist natürlich dann im Umkehrschluss natürlich auch in meine Tasche gut, in deine Tasche gut. Ja, und es gibt so viele Möglichkeiten im Internet, vernünftiges Geld zu verdienen, auch über Kooperation. Ja. Ne? Wichtig ist bloß, finde ich, dass man halt nicht jeden Quatsch annimmt, weil man ja eine gewisse Authentizität auch hat. Boah, bei dem Wort, ich weiß doch ganz genau, ich saß vor Kai Pflaume und ich wusste, ich will Authentizität sagen. Jetzt struggle ich damit schon. Ich hatte so Nasenbluten, dass ich das Wort nicht vernünftig aussprechen kann. Nochmal. Authentizität. Guck, jetzt struggle ich. Guck, jetzt krieg ich's nicht hin. Authentizität. Ja, scheiß drauf, Digga. Lassen wir es einfach. Es kracht in Buxtehude. Wenn ich jetzt jede Woche oder sagen wir mal dreimal im Monat für 3 verschiedene Teefirmen als Beispiel jetzt Werbung mache, dann glaubt mir halt keiner mehr, wenn ich sage, oh, das ist der beste Tee aller Zeiten, der schmeckt mir gut. Man muss auch ein bisschen sein Gesicht wahren und nicht jede Scheiße annehmen. Ja. Welche Firmen kommen zu dir? Also welche Art Firmen? Hast du ein Gefühl dafür, welche Firmen kommen zu dir? Was suchen die? Was wollen die von dir? Und welche Kooperationen gehst du ein und aus welchen Gründen? Also jetzt, wenn wir das Finanzielle mal ausklammern. Ja. Um ehrlich zu sein, leider ist es immer noch so, dass durch, sagen wir mal, meine impulsive Art und dem, was ich auch vor einigen Jahren noch war, wie ich mich gegeben habe, ist es für einige Kunden immer noch abschreckend. Aber ich muss sagen, die letzten Jahre hat sich das schon deutlich gebessert. Aber es ist jetzt nicht so, als wenn der Traumpartner regelmäßig bei mir anklopft und sagt, hattest du Bock mit uns zusammenzuarbeiten. Wir haben coole Kooperationen schon gehabt und es wird auch immer besser. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, das ist auch etwas, wo ich selber Schuld dran habe. Einige Firmen haben in der Vergangenheit vor 2, 3 Jahren oder so vielleicht... Fragen leider echt nicht gut. Ja, Baker Street, du hättest mir besser Fragen gestellt, alles klar. Gefragt oder wir haben angefragt und dann haben sie am Ende gesagt, mit dem Monte... schwierig aktuell so. Und das ist auch okay, verstehe ich, ne? Weil ja, man muss ja auch selbst reflektieren, aber wird immer besser. Ja. Zott-Sahne-Joghurt wäre doch super. Monte von Zott. Das wär doch ein 100% Fit zum Beispiel. Ja, aber... Oder Monte Cherie. Ne? Ja, aber... Also... Monte Joghurt, also den Pudding mag ich persönlich sehr gerne, aber es ist ja so. Ich gebe dir mal ein simples Beispiel, ist jetzt auch nicht böse gemeint, falls da irgendjemand aus der Abteilung ist. Eistee, Lipton-Eistee, trinke ich extrem gerne, trinke ich immer in meinem Stream. All day, all night. So ist es mit... Stattdessen machen die mit 24 Tim oder wie der heißt, eine Kooperation. Also nicht, dass ich was gegen 24 Tim hätte, aber da war ich schon ein bisschen, als ich das gesehen habe, das tat mir schon in der Seele weh, Digga. Also ich bild mir nichts drauf ein, Digga. Kann jeder denken, was er möchte. Ich hau die Aussage raus, Digga. Und ihr fühlt das oder ihr fühlt das nicht. Lipton Eistee Sparkling hatte eine gute Kundschaft in Deutschland, auch schon bevor ich den getrunken habe, keine Frage. Aber ich habe das Ding nochmal richtig gepusht, Digga. Richtig gepusht, die Sparkling-Sorte, Digga. Und als Dankeschön habe ich einmal 5 Paletten, also 5
keine Ahnung, 100 Dosen bekommen. Kuss, danke nochmal, Unilever, aka Lippen. Dankeschön für die Getränke. Soll ich euch was ganz ehrlich sagen? Ich würde niemals über die schlecht reden oder Frust in der Brust haben, dass die mir kein Geld bezahlen, scheiß was drauf. Aber die müssten eigentlich, sage ich ehrlich, Digga, aber das ist meine Einstellung und ist auch, eigentlich müssten die mir zumindest pro Monat 100 Dosen rüberschicken for free. So, weißt du, so als kleines Dankeschön. Aber ich will jetzt, wie gesagt, nicht großkotzig überkommen. Ja, aber so funktioniert Marketing, ne? Stattdessen machen sie mit 24 Tim irgendeine Nagellack-Edition, hauen das raus. Und warum machen sie das? Weil sie natürlich neue Kunden abgewinnen möchten und die bei 24 Tim sehen. Ist ja ein gutes Recht. Und wehe, ihr macht das Design auf die Dosen hier, auf die Sparkling-Dosen Zero. Wehe! Du hast das sogar mal mit dem Gewinnspiel gemacht. Ich habe überhaupt nichts gegen den, Digga. Gar nicht. Aber trotzdem kann ich ja sagen, dass ich die Koop jetzt nicht so fühle. Bitte auch. Ich bin... Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich in Storys markiert werde, oh, ich gönne mir jetzt einen Monte. Ja. Und dann sehe ich den Pudding da. Ja. Okay, das verstehe. Ja. Aber da könnte man ja vielleicht noch ein bisschen was draus machen. Aber vielleicht könntest du könntest ja vielleicht den einen oder anderen Partner announcen, wo du sagst, hey, da hätte ich richtig Bock drauf. Jetzt mal von den Namensähnlichkeiten. Das ist auch so dumm, Digga. Ich hätte so coole Sachen droppen können und ich sag einfach Polo Ralph Lauren, die niemals in meinem Leben, Digga, wird es passieren, dass die mit mir eine Koop machen oder ich von denen bezahlt werde, dass ich deren Klamotten trage. Das ist so dumm von mir. Da sind gefühlt so viele geile Partner auf dieser Messe und ich sag Polo Ralph Lauren, die sind aber nicht mal da. Also so dumm. Gibt es einen Partner, wo du wirklich sagst, also wenn die jetzt kommen würden, das wäre für mich so ein Traum mehr für mich? Ja, also ich glaube definitiv eine Marke, mit der ich sehr gerne zusammenarbeiten würde, ist Ralph Lauren. Ich trage super gerne Ralph Lauren Klamotten. Und am Ende des Tages, ja. Achso, ja, ist von Ralph Lauren die Jogger. Ich kann dir auch meine Unterhose zeigen, wenn du möchtest. Ja. Die ist auch von Ralph Lauren. Es gab doch von Ralph Lauren diese Fortnite Collection. Ne? Hast du das gesehen? Von Ralph Lauren? Ja, Fortnite? absolut. Es gab eine Fortnite, kennt ihr, oder? Es gab eine Koop Ralph Lauren Fortnite. Dann will ich nicht mehr mit Ralph Lauren, dann hat sich das erledigt an der Stelle. Dann war es das komplett. Nee. Ja, das war das. Nein, das war Balenciaga und. Nein, oder? Es gab doch, das, oder? Gab's wirklich, Ralph ja, Lauren ehrlich, ja. Fortnite. Leute, lasst mich jetzt hier nicht sagen. Ich zeig's dir nachher. Also Balenciaga nee, hat gab's wirklich. Koop gehabt. Ralph Lauren auch. Zeige ich dir nachher. Also Ralph Lauren wäre halt. Du weißt ja selber, es gibt viele Partner, mit denen man gerne zusammenarbeiten möchte, aber am Ende darf es auch nicht zu viel sein. Ne? Aber jetzt Ralph Lauren als Beispiel wäre schon cool. Mercedes, das wäre zwar nichts mehr. Aber kannst du dich noch daran erinnern, was da passiert ist damals? Ja, ich weiß was, da gab es mal ein bisschen Ärger. Also erstmal habe ich das VIP-Leasing verloren, weil mich ein alter Opa angezeigt hat. Mhm. Ne? Aber der hat mir den Mittelfinger gezeigt und ich habe ihn nur zurückgezeigt. Möchte ich dazu sagen. Marcel, ganz wichtig. Hey, das war wirklich so, Digga. Das werde ich bis heute nicht vergessen. Wegen dem kleinen Pisser habe ich VIP-Leasing verloren. Ich fahre mit meinem GTS durch die Buxtehuder Innenstadt. Der ist halt einfach ein bisschen lauter, V8. Ich bin auch wirklich nicht überverhältnismäßig schnell gefahren. Da war vielleicht 30, ich bin 40 gefahren. Wisst ihr, also nicht überdimensional schnell. Ich weiß nicht mehr. Und der stellt sich mit dem Fahrrad neben mir und zeigt mir den Vogel und diskutiert mit mir. Zu laut, zu schnell. Und dann sagt sie mal, entspann dich mal, der Wagen ist vom Prinzip laut und ich bin nicht zu schnell gefahren. Und dann haben wir da diskutiert, zeigt er mir einfach den Mittelfinger. Der macht so. Und dann zeige ich ihm den Mittelfinger zurück. Ja, dann hat er mich angezeigt. Die Landanzeige dann natürlich bei Mercedes in der Zentrale, weil der Wagen läuft ja nicht auf mich, sondern über Mercedes. Und dann habe ich mein VIP-Leasing verloren. Dann hat mich mein Ansprechpartner Carsten angerufen und hat gesagt, du, wir haben hier ein Problem und so. Ja. Deswegen Dashcam, ja, nicht mal Dashcam hätte mir da was gebracht, weil Dashcam ist ja vorne und hinten und der hat ja von der Seite mit mir geredet, ne? Im eigenen Interesse. Das sind Geschichten, die haben die meisten Leute schon wieder vergessen. Ich will die jetzt nicht nochmal neu aufrollen. Nee. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das mit Mercedes niemals wieder was wird. Weil dann irgendein Zuschauer von mir, also es hat gesagt, er ist Zuschauer, der hat sich auf die Instagram-Seite Mercedes Deutschland mit 12 Millionen Abonnenten reingehackt. Da war der Instagram-Account von Mercedes gehackt und hat mein Bild als Profil mit reingemacht. Und dann war es komplett, also. Da war einfach die ganze Zeit auf der offiziellen Mercedes-Seite so ein hässliches Bild von mir drin. Also wirklich, das war wirklich, also, naja. Das war so lustig damals, bis er dann die Hakenkreuze oder was das war gepostet hat, war es ziemlich lustig. Hacked by Cats, weiß ich noch. Ich denke immer. Und BMW-Autos hat er gepostet, stimmt, ja. Irgendwann kenne ich alle Geschichten von dir. Aber das hat sich Mercedes wieder gespeichert bei sich auf der Homepage, im System. Onkel Monte, der Schuldige. Immer noch neue.
Ja. Das war ganz lustig. Da haben wir ganz gut gelacht eigentlich. Ja, aber gut. Aber du hattest natürlich nichts mit zu tun, um Nein, jetzt nein. jeden rechtlichen Anspruch von dir zu weisen. Das hat er nicht in deinem Auftrage gemacht. Nee. Ja? Also Nein. Aber du weißt ja selber, wie es ist. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue Tür. Man hat ja das gesunde Potenzial auch, dass man, auch wenn keine regelmäßigen, coolen Kooperationen reinkommen, hat man ja immer noch verschiedene Standpunkte. YouTube beispielsweise, Twitch, Instagram beispielsweise. TikTok. TikTok? Du bist ja auch auf TikTok, oder nicht? Schwierig. Also ja, ich habe einen relativ großen TikTok-Kanal. Sag ich doch. Aber eigentlich, also die ersten 2 Millionen Follower bei TikTok habe ich nur gemacht, indem ich Content hochgeladen habe, den ich schon auf Instagram hochgeladen habe. Irgendwelche Highlight-Sachen. Machen andere ja auch. Das ist ja okay. Aber ich sehe ehrlicherweise nicht ein, bei TikTok Sachen hochzuladen, weil die Bezahlung bei TikTok ist, also für 2, 3 Millionen Klicks 50 Cent. Also, ich weiß nicht. Nee. Okay, dann reden wir jetzt auch nicht weiter über TikTok, wenn die nicht gescheit zahlen. Ja? Ja? Wir können ja mal zusammen bei TikTok ein Match machen. Also die Scheiße. Ja, das können wir machen. Nee. Gibt es in diesem Jahr noch, was ich ja vermisse, ist also viele deiner Streamer-Kollegen machen ja auch eigene Events, eigene große Events. Wo einer gerade reinschreibt, Snapchat Spotlight soll anders das sein. Digga. Ich sitze da Backstage und dann kommt ein Typ zu mir, ein etwas älterer Herr, ich weiß nicht, vielleicht 45, 50 oder so. Und dann frage ich ihn so, was er gemacht hat. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Dann hat er gesagt, er war Deutschlandchef von Snapchat. Und dann habe ich gesagt, die Scheiße habe ich schon lange gelöscht. Das war dann nicht so gut. Real Rap, genauso habe ich es gesagt, Digga. Events, wo sie dann auch als Kopf vorne dran stehen, das gab es von dir bisher noch nicht. Doch. Gab es schon? Guter Freund ist das, was man. Was? Sag was? Ja, echt korrekt, dass du das mitbekommen hast. War dick angekündigt über Monate. Sag. Wir haben ein Event gemacht, Getaway. Gefängnis aus. Stimmt, natürlich. Ja, wie konnte ich das vergessen? Ja, natürlich. Doch, ja, natürlich weiß ich. Der hat sich die eine YouTuberin doch beide Arme gebrochen. Oder? Das war doch die Geschichte, oder? Die ist unglücklich hingefallen, ja. Ich weiß auch nicht, wie sie sich beide Arme brechen konnte, aber gut, ja, was soll ich dir sagen? Unglücklich ausgebrochen. Ja? War da nicht Knossi auch dabei? Knossi war dabei, das war ein Event von uns. Ach, das habe ich, Entschuldigung. Ich muss dir ehrlicherweise sagen, die Events, also ich finde es cool, aber mir ist das ein bisschen zu viel, was da an Events gerade stattfindet. Ja, das ist auch, wie gesagt, gar kein Disrespekt. Der eine oder Zuschauer fühlt das und der andere aber auch nicht. Aber mir ist das momentan zu viel Events. Ich werd selber auf so viele Events auch eingeladen. Und ich freue mich für die Leute, dass die alle Events haben. Aber es verliert so ein bisschen an Bedeutung. Events waren immer etwas Besonderes. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die Events für die Personen, die sie machen, zwar immer noch was Besonderes sind, aber in der Hülle und Fülle, wie sie stattfinden, für die Zuschauer mittlerweile nichts mehr Besonderes ist. Und das sei jedem auch gegönnt, aber gefühlt jeden Monat sind 2 Riesen-Events. Damals war es noch ein bisschen was Besonderes auf Twitch, wenn mal Events stattgefunden haben. Und dementsprechend, also ich plane auch im Hintergrund immer Sachen. Und du weißt ja selber, wie das ist, bevor man überhaupt solche Dinge announced, muss man erstmal 20 Telefonate machen. Und oftmals scheitert es dann irgendwo auf dem Wege. Aber ich bin jetzt nicht so scharf darauf, 5-mal im Jahr ein Event zu machen auf Krampf. Okay. Wenn es sich ergibt und man ein cooles Konzept hat, das ausarbeitet, okay. Aber ja, ich fühle mich auch so auf den Plattformen. Und das ganz große Problem ist ja auch einfach, dass irgendjemand von Twitch hört vielleicht auch mal gerade zu. Die sind ja auch hier. Danke auch für die Nicht-Einladung. Kannst du ja noch. Die haben Deutschlands größter Streamer, Twitch, alle nicht eingeladen, alles gut, kein Problem. Ja, vielleicht wussten, da muss ich sie insofern in Schutz nehmen. Ich glaube, die wussten. Und ich erzähle nochmal eine Geschichte. Ich habe mich da noch auf den Weg gemacht danach. Mein Lieblings-Mod-Kapi, unser Moderator Phil, der ja auch bei Twitch arbeitet, war ja auch an dem Tag oder bei der UMR bei dem Twitch-Stand. Und da habe ich gedacht, ey, ich laufe ein bisschen rum und ich rufe Phil einfach an und sage, dass ich mal bei Twitch vorbeikomme. Das hätte ich mir auch schenken können. Kein Disrespekt, Phil, falls du es hörst. Man hatte das Gefühl, dass Phil der Praktikant war, der da gearbeitet hat. Ich bin mit Phil, mein Geschäftspartner und 4 oder 5 Securities, die ich dabei hatte, gestellt von der OMR, wollte ich mir das Twitch-Gelände einfach angucken, also diese Bühne. Und wir sind nach oben gegangen, wo die Business Area war, wo die Leute Termine hatten, gequatscht haben. Wir waren da 2 Minuten oben und in der Zeit sind 2-mal irgendwelche Frauen zu uns gekommen, die uns gefragt haben, excuse me, do you have a business meeting? No, we just wanna hang out and chill. Oh no, you have to leave. Ich wurde einfach weggeschickt. Einfach angespuckt. Ich durfte mir einfach dieses nicht angucken. Ging nicht.
ging einfach nicht. Und Phil, Digga, sein Gesicht war so lustig. Wussten das vielleicht gar nicht. Ja, und haben wir gedacht, vielleicht bist du exklusiv hier für die Ich bin nichts anderes gewohnt mehr von Twitch. Aber du kannst da noch vorbeigehen. Die sind Auf direkt keinen neben Fall. Meta, Instagram, TikTok. Ich bin doch noch vorbeigegangen. Audi ist da drüben auch noch. Die sind alle da drüben in der Halle. Ich lade mich nicht selber ein. Okay, gut. Das Problem ist mit den Also ich habe mir aber sagen lassen, über 3 Ecken und dass Twitch auch gerne mal viel redet und wenig kommt. Aber ich habe mir zumindest sagen lassen, dass jemand, der bei Twitch etwas zu melden hat, nochmal diese Aussage von mir gehört hat, auch was diese Events angeht. Und hoffen wir mal, dass egal in wie oder was in Zukunft vielleicht doch mal auch wieder das ein oder andere Event nicht nur von mir, sondern von jedem anderen auch vielleicht auch mal wieder auf Twitch laufen kann. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. dass ich auf der Plattform Twitch streame und natürlich im Idealfall auch meine Events auf Twitch streamen möchte für mein Publikum. Aber wie du vielleicht mitbekommen hast, 99,9% der Events finden nicht mehr auf Twitch statt, sondern auf externen Seiten. Ne? Weil halt Twitch nicht bereit ist, auch sich an den Kosten zu beteiligen. Weil geile Events kosten halt auch mal ganz schnell 500.000. Und die musst du entweder über Partner reinbekommen oder halt über die Plattform, wo du streamst. Elias Nährlich war heute Morgen hier. Der hat ja auch erzählt, der kooperiert ja mit Join hier und da für die Illegaler Winter Games in St. Moritz. Gesamtproduktionskosten ungefähr 1 Million Euro. Ja. Also so, da hat man mal eine Idee, dass das wirklich was kostet. Also das Ja, ist sehr schade, dass Twitch sich damit nicht mit einbindet, muss ich ehrlicherweise sagen, weil am Ende ist nicht vergessen, dass ich auch da jetzt bin, wo ich bin, auch dank einer Plattform wie Twitch. Klar, ich habe meine Reichweite auf Twitch aufgebaut und habe selber den Erfolg mir erarbeitet, aber nichtsdestotrotz hat Twitch mir ihre Plattform kostenlos zur Verfügung gestellt, beziehungsweise bin ich Partner geworden, muss ja auch Prozente abnehmen, aber nichtsdestotrotz habe ich Twitch sehr viel zu verdanken und bin da auch sehr dankbar. Aber umso schmerzhafter ist das für mich, dass Hätte ich mal doch einen schwarzen angezogen, Digga. Twitch aktuell nicht so das Interesse zeigt, sich an solchen Dingen mit einzubinden. Finde ich sehr schade, weil am allermeisten würde ich diese Events immer noch auf Twitch führen. Gut, dann schauen wir mal, was da demnächst kommt. Hast du Produkte, die du vielleicht noch geplant hast? Also viele deiner Kollegen haben ja von eigene Getränke, was auch immer. Also es gibt ja eine Also Möglichkeit. ich kann jetzt nicht aus dem Nähkästchen so plaudern, weil, ne? Aber es kommt noch was. Also, wenn alles gut läuft, ist dieses Jahr noch was Großes geplant. Oder wir arbeiten schon seit 2 Jahren an einer großen Sache. Und Kann man sagen, welche Richtung es geht? Also ich sag mal, Richtung Produkt. also Lebensmittel, Lebensmittelbereich, Getränkebereich oder so, nur das was ein bisschen. Man muss ja ein bisschen was anteasern. Das Fiese ist, Kai weiß, was es ist. Er hat mich richtig da rausgekitzelt, Digga. Nee, kann man nicht. Kann ich nicht, nee. Nee, geht nicht. Nein. Also, guck mal, das Ding ist, was auch vielleicht mich von anderen Leuten auch unterscheidet. Ich habe seit 6 Jahren meine gleichen Geschäftspartner an der Seite. So, Dennis und Arne, das sind meine beiden Geschäftspartner und mit denen mache ich alles zusammen. Ich habe kein riesen Team hinter mir mit 10 Leuten und dementsprechend dauern manche Dinge auch länger als bei anderen Leuten. Und am Anfang früher habe ich auch gedacht, so vor 3, 4 Jahren habe ich gedacht, oh, ich muss alles schnell dieses Jahr raushauen, meine Zeit ist bald vorbei. Aber mittlerweile habe ich gelernt, dass man schon noch genug Zeit hat und nicht auf Krampf alles machen muss. Und diese Projekte, die wir gerade planen, sind auch von uns 100% selber geplant. Das heißt, wir haben keinen Investor, der die Kosten übernimmt. Weil, sagen wir mal, angenommen, man bringt ein eigenes Produkt raus und muss in millionenfach produzieren, kostet das auch Millionen. Aber das alles, was wir gerade machen, planen wir selber, finanzieren wir selber, um am Ende natürlich aber auch den maximalen Profit rauszuholen und nicht irgendjemanden investormäßig 20% abzugeben, nur dass er am Anfang Geld gibt. Also ich realisiere jetzt auch gerade mal wieder, wie viel ich die ganze Zeit an Gebärdensprache mache. Ihr müsst es euch nochmal angucken. Wie viel fummel ich eigentlich immer mit den Händen rum? Jetzt gerade, weg jetzt. Digga. Dementsprechend dauert das alles ein bisschen länger, aber ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Jahr noch etwas sehr Großes ankündigen werden. Und eins kann ich vorweg sagen, ist es nicht der 10. Eistee, der auf den Markt kommt. Ne? Ich hätte so einen schönen Namen gehabt. Monty, ja? Nein, Doch, Monty. Überleg mal, Monty, der bei Monty wäre schön oder Frotte. Warte, ja. Ist ja eigentlich Wäre auch Rauchverbot, schön. oder was? Ja. Habt ihr gehört, was ich da bin gerade sehr gesagt habe? gespannt. Ist ja eigentlich Rauchverbot. Eigentlich wollte ich da einreißen und eine E-Zigarette ziehen, habe ich aber dann noch nicht mehr gemacht. Wir werden es verfolgen. Jetzt, wo ich weiß, dass Freunde auch bei dir übernachten können, ich hatte das Angebot bisher noch nicht, werde ich ja vielleicht die ein oder andere Hotelübernachtung in Hamburg dann mal auslassen. Gerne. Ja, und ich weiß ja auch, dass Agatha gut kocht. Also von daher auch da ist ja für alles gesorgt. Ja. Und denk dran, im nächsten Jahr musst du dir 1, 2 Wochen frei halten, weil wir wollen ja quer durch die USA reisen nächstes Jahr.
mit einem großen Bogen um Las Vegas. Also Auf deinen eigenen Wunsch. Davon habe ich noch nichts gehört, dass wir da. Das war doch eher so die Planung. Wir fahren einen Tag durch die USA und die anderen 13 Tage in Las Vegas oder so. Ja, genau. Ja, das wäre deine Wunschvorstellung. Dann fährst du nach Hause und ich setze mich in Unterhose an den Strand und bleib dafür immer. Oder so. Ne? Oder so. Was liegt heute noch an? Also bleibst du jetzt noch einen Moment in Hamburg oder geht es direkt zurück nach Buxtehude? Ich habe gar nichts geplant. Also ich bin hierher gefahren und wir haben diesen Auftritt hier gehabt. Aber ich denke, ich werde noch einen Augenblick bleiben. Es gibt hinten absolut Weltklasse Sushi, muss ich sagen. Da werde ich auf jeden Fall noch mal 1, 2 Portionen nehmen, damit sich auch das hier alles so gelohnt hat heute. Gratis Essen immer gut. Aber ich werde auch, glaube ich, noch mal einen Stepper hier drüber machen. Ja, guck das mal an. Es ist wirklich spannend. Ne? Also ja, Bock, ja. Es lohnt sich. Oder? Ich glaube, da sage ich nicht zu viel. Also man kann hier eine Menge erleben, eine Menge sehen. Es gibt ja so viele unterschiedliche Stages. Und ich glaube, für euch alle und auch für mich, da schließe ich mich ein, war es super. Warte mal, habt ihr den geahnt? Und ich glaube, für euch alle und auch für mich, da schließe ich mich ein. Digga! Hey! Was ist denn da los? Hallo? Das geht's ja nicht. Er ist einfach eingepennt, Digga. So einen Fettsack-Modus hat er da aktiviert, Mann. War es super spannend, heute hier mit dir zu quatschen. Ja, ich freue mich auf nächstes Treffen und alles, was kommt. Alles klar. Leute, Marcel, gut, Saka, Dankeschön. Montana Danke. Black. Mach's gut, mein Bester. Ciao, ciao. Mach's gut. Mach's gut. Bis bald. Grüß Kylo. Mach ich. Ciao, ciao. Ciao. Ja. Ja, war doch ein solider Auftritt, oder nicht, Chat? Clap in den Chat, sagt ihr. Ich will jetzt nicht sagen, dass es für mich Routine war, aber es war für mich ganz entspannt, Digga. Es war eine ganz entspannte Situation für mich. Aber wie gesagt, mit Kai zusammen an meiner Seite. Kai und ich sind ein eingespieltes Team. Ich hoffe, dass wir in Zukunft auch noch mehr machen. Kai spielt mir ein Spielball zu, ich spiele ein Spielball zurück. Das war ganz, ganz locker. Ganz, ganz locker. Maximale Munition! Gut. Bringt mir ihre Seelen! Fang die Kugel, Hütchen! Da genau stand so. Und jetzt kommt es mir halt so vor, als ob die das halt einfach komplett runterspielen. Und das sind halt genau die Leute, die sich sonst immer dafür einsetzen, dass Frauen gleichberechtigt sind, dass Frauen nicht mehr das Opfer sind bei solchen Taten, ne? Dass man denen Stärke gibt, wenn sie ihre Meinung äußern, ne? Wenn die sich trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen, eben auch mit dem Wissen, dass es natürlich auch sein kann, dass sie dafür Hate bekommen, ne? Weil Leute sagen, die hat gelogen. Ne? Und ich finde das halt einfach unfassbar so, dass dann, auch wenn es halt vielleicht der einzige, der vielleicht ein Freund ist oder ein Kollegen oder einen, den man halt kennt, ist, dass da einfach wirklich halt niemand irgendwas sagt.
weil man damit genau dieses Verhalten einfach ja quasi rechtfertigt, es einfach runterspielt und man das Problem dann plötzlich nicht mehr sieht. Und es ist ja genauso, wie Stay sagt, wenn das ich gemacht hätte oder auch irgendwer anders, der einfach nicht cool mit Dennis und Monte oder sonst irgendwer, keine Ahnung, Bruder, Twitter hätte gebrannt wie sonst irgendwas. So, man hätte dafür alles gegeben, dass man überall gesperrt wird, dass man jahrelang keine Placements kriegt, auf keine Events kommt und so weiter. So, aber in der eigenen Bubble ist es dann plötzlich komplett egal. So, ach nö, das Problem gibt's einfach gar nicht. So, und genau das ist ja eigentlich das Problem, was diese Bubble immer anspricht. Und zwar, dass man das im eigenen Freundeskreis vielleicht mitbekommt, wenn so mit Frauen umgegangen wird, aber es einfach totschweigt, anstatt die Person irgendwie zur Rede zu stellen. Ich sag mal, strafen jetzt so, ne, im Dingssinne irgendwie, ne, dass man den Kontakt abbricht oder sonst irgendwas. Das ist eigentlich genau das, was diese Bubble seit Jahren kritisiert, wenn man mitbekommt, dass irgendein Mann Täter ist. Aber hier machen sie einfach genau das Gleiche. Und das ist halt so lächerlich. Hier ist es vor allen Dingen nicht der Fall. Hier wurde teilweise auch defended. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Und im Grunde, und das ist der Grund, warum ich jetzt mich dazu entscheide. Ich denke, privat werden die safe viel geschrieben haben, aber ich glaube, es wird eher darum gehen, dass man halt guckt, wie man sich da rausreden kann. Ja, dieser Brücki hat ja irgendwie geschrieben, starkes Statement, starker Typ. So, Digga, wenn das Statement irgendwer anders rausgebracht hätte, Bruder, der hätte 300 Tweets dagegen rausgehauen. Das in einer Videoform nochmal separat zu bearbeiten ist es. Ich möchte, dass sich Menschen daran erinnern, wie das hier abgelaufen ist. Weil es wird der Tag kommen, an dem ein gleiches oder ähnliches Szenario sich abspielen wird. Und dann wird man sehen können, ob der Feind, wenn es der Feind ist, anders behandelt wird, was er wahrscheinlich wird. Ich benutze das Wort Feind einfach, um eine klarere Abspaltung zu benutzen übrigens. Ne? Also damit man klarer weiß, was damit gemeint ist. Ob jemand, der nicht aus der eigenen, aus dem eigenen peripheren Bereich, aus dem eigenen Wirkungsgrad vielleicht anders behandelt werden würde, wenn dieses katastrophale Szenario stattgefunden hätte. Denn wie ich euch chronologisch dargestellt habe, ist es so, dass 27. ist rausgekommen, es war eine erhebliche Anschuldigung, das wurde teilweise bestätigt, zum Teil zurückgewiesen, dann wurde es korrigiert und revidiert und dann wurde ganz zurückgerudert. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Opfer oder das Opfer von sowas jetzt hier den Eindruck haben, dass es eine gute Idee war, das so zu machen. Oder dass es besonders viel Solidarität gab. Denn ich habe außer, vielleicht auch nur, weil es eine sehr subjektive Sache ist, außer ein paar sehr stabiler Sachen von Maluna, von Bonchwa beispielsweise, habe ich nicht viele Standpunkte mitbekommen, die sehr stabil reagiert haben in dem Umgang mit diesem Thema. Natürlich, verstehe ich, unheimlich heikel, unheimlich delikat und unheimlich schwierig, aus einer dritten Perspektive hier irgendwas zu sagen. Das möchte ich dazu sagen. Es geht hier auch nicht um das Wort Schuld, hier geht es auch nicht um das Wort Täter, hier geht es auch nicht um die Tatsache, dass es passiert oder dass es nicht passiert. Das ist ja das Problem bei so einer Veröffentlichung. Niemand kann irgendwo als Dritter Dinge einsehen, Akten lesen oder sich einen Eindruck machen, der einen am Ende des Tages bei der Wahrheit herauskommen wird. Oder wo man bei der Wahrheit herauskommen wird. Aber wenn es in der Vergangenheit, wenn es hier so gelaufen wäre, wie es in der Vergangenheit immer gelaufen ist, dann war ich doch echt verblüfft über den Umgang. Ich war wirklich verblüfft. Sehr verblüfft. Und ich möchte, dass man sich daran erinnert, wie das hier abgelaufen ist. Denn so wie das hier abgelaufen ist, so wie das hier passiert ist, so wird das unter Umständen, so wäre das und so wird das unter Umständen auch nicht ablaufen oder wäre nicht abgelaufen, wenn das nicht jemand gewesen wäre, der im eigenen Wirkungsgrad unterwegs wäre. Ja, safe. Ich habe nicht das Gefühl, dass man sich hiermit... Jeder andere wäre komplett zerrissen worden. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Jeder andere wäre von vorne bis hinten... Der wäre tot, ja. Wenn es jetzt sagen wir mal, der dunkle Parabelritter wäre das gewesen, der Shoyoka hat einen 10-Stunden-Livestream dazu gemacht. 10 Stunden Exclusive mit den Tätern und so weiter. Der hat Interviews geführt und so weiter. Da bin ich mir ziemlich sicher. Walti, Dankeschön für den Tier 1 Sub. Junge, 34 Monate, heftig. Bei 3 Jahre oder was? Am Ende des Tages hat es wahrscheinlich dazu geführt, dass der ein oder andere tatsächlich Twitter verlässt. Ich habe sehr viele zusätzliche Informationen gelesen, wo es dann hieß, nach diesem Szenario, ich werde Twitter dann deswegen verlassen oder ich werde aufhören, Twitter jetzt zu benutzen. Ist es ja auch wichtig, glaube ich, dass man das tut, wenn man erkennt, dass diese Plattform definitiv nicht das eigene... Gar keine Frage so. Man weiß aber, wie gesagt, auch gar nicht, was die da jetzt geklärt haben oder nicht.
Was mich ja wie gesagt viel, viel mehr stört, ist halt eigentlich der Umgang der Bubble damit so, ne? Also ich habe ja auch im Dings gesagt, so, wenn Flesk weiß ja zumindest mal, dass er Fehler gemacht hat, so, und ich meine, die Sachen, die da genannt worden sind alle schon ein paar Jahre her auf jeden Fall. Man weiß nicht mal genau, was passiert ist, so. Ja, das muss man auch dazu sagen. Weiß nicht, ich finde schon einen Unterschied, ob du jetzt einfach zum Beispiel jemanden küsst, der möchte das nicht, du lässt es, oder du küsst immer weiter, oder, ne, weiß nicht, fässt die Person einfach an. Also finde schon, das wird immer schlimmer, je mehr du halt machst. Und, ja, wenn jetzt sich noch mehr Mädels sich halt irgendwie veröffentlichen, die irgendwie sagen, hey, Flesk hat das und das gemacht und das sich halt durchzieht, weiß ich nicht, kann er sich als Mensch ja auch tatsächlich geändert haben, so, ne? Flesk ist auf jeden Fall noch sehr jung, also ich war früher auch sehr, sehr komisch. Flesk, Alter, wir gucken mal, wie alt er ist. So. Okay, was denkt ihr, wie alt ist Flesk? Was denkt ihr, wie alt ist Flesk? Digga, der Typ ist 30. Bruder, ich dachte, der ist 20 oder so. Ja, okay, gut, dann ist das Argument weg. Also dann war er 2017 auch schon 23, 24. So, als Digga, 30. Ja, ich dachte, der ist so wie 20. Junge, was geht ab, Alter? WTF, gut, dann ist das schon mal weg auf jeden Fall. Dann brauchen wir darüber gar nicht weiterreden. Ja, aber wie gesagt, ich find das Thema auch sehr, sehr schwierig. Was mich am meisten stört, ist halt, wie gesagt, der Umgang der Bubble damit. Weil, ja, das war einfach doppelmoralisch. Jeder andere wäre dafür zerrissen worden. Und das noch zu verteidigen, was ja teilweise auch gemacht worden ist, geht halt gar nicht. Ihr könnt gerne Dinge schreiben, wie ihr sie wahrgenommen habt. Ihr könnt das gerne machen. Ihr könnt das auch gerne in den Kommentaren unter dem YouTube-Video machen, wenn das hier hochgeladen wird. Ich würde nur darum bitten, gerade bei der Sensibilität dieses Themas, und eigentlich wollte ich kein Video dazu machen, aber die Ereignisse und diese Welle, in der diese Informationen geflossen sind, hat mich dann jetzt doch irgendwie dazu bewegt. Ihr könnt da gerne Sachen zu schreiben, aber wirklich... Ja gut, jetzt sagt er nur noch so ein bisschen hin und her. Ja, gutes Video auf jeden Fall, würde ich sagen. Er hat es nochmal sehr gut zusammengetragen. Das ist ja im Endeffekt auch genau das, was ich halt dazu gesagt habe. Ja, guter Mann auf jeden Fall, würde ich sagen. Also mit dem Based. Woke Meinung auf jeden Fall, wie man das nennt. I mean, his team is just poorly done. I mean, I know what is not like an option to do something like it's just crazy. Like, yeah, it's really dumb. And you know, if you put like a random address, people are gonna say, "Dude, do you know that it's illegal to put a bad billing address as a streamer? It's an order of business." And you're gonna, oh man, shut up. No, I'm not even kidding. I changed it to a fake address and it went back to the real one. I'm not even trolling you, so. Actually? Yes, it went back every time. This guy is moving too fast. Oh, Kaladi! Hi XQCXQCL. Alright, let's get a win here. QCL. Yep. Hey, you guys got mics? Yeah, we are. Wait, do you guys hear me or no? XQC going through a rough time I hear where ya. there are a lot of Gotcha, things just going got on this that I new bag can't from control, Walmart. which are the worst things. How you doing? Your streams lately have been a great distractor from my thoughts and I appreciate you so much. Thank you, Felix XQCL. This is the god of Like gaming. your knife, GG, press Watch F. it. Watch the reaction time. Watch the reaction time. Right, watch this. I love gambling XQC. Open another case. And another. I love gambling XQC. You got this, Nana. Open another. And another. I love gambling XQC. I do too. Open another. And another. I'm so addicted. You just My remember. hands, GG. What do you think of my hands? Buy a scope and zoom into it, GG. Oh man. This is a juicer, man. Hold on, bro. Get this, Jordy. Is that red? I'm trying to order some food. I'm so hungry, man. Yeah, you got a mic, Trash? Yeah, what's up? Oh no. What's going on? Yo, Just it's- vibing, Oh man. What the fuck, man? No, it's actually all good, dude.
It's just in place. Yo, you guys, this is the map from your famous cut, There's guys. one Oh, they're there. True. See if we can make it happen again. There's one. Backs on him. Oh, yeah, I'm dead. Oh my god, I've been team shot. There's one in the back of B. Coming green. Just hold up. NT. One stunts. They. Hold on, I'll put him over here and I'll put smaller as well. So that. Oh. Not too loud, right? Always just 1 to 1 and we're showing. Oh? XQCL. NFT, dude. How did we lose that? And NFT, bro. Oh yeah, I have to hide screen. XQCL, thanks for the streams X. They're cheating with their names. Actually, why they all the same name? Yeah, you can't do that. Wait, what the heck? Simon. Yeah. Oh, nice. What? Big shooting, I'm pretty good. Good job, Jesse. A main's clear all the way through. Wait, one walking up A main. Actually, I had to act 2 mid scouts. show that I'm mad because all I'm gonna do is gamble. There's a scout to your right. Got him. Nice. See how There's another one there. No. One's on B, guys. The last two. This is lagging. I'm not getting yellows. Dude, what the fuck are these audio cues? What? Oh, you saying? Do you have the latest firmware? It just came out. Probably not. What firmware? I mean, like a driver? Yeah, the NVIDIA one, or are you using Can you let him Radeon? clutch, guys? Is that the chipset or is it Intel? Guys, just let him clutch, please. What is it? Like, is this a hardware like You limitation? mind muting up So real you're talking quick, like, guys? like that. Windows Like, game, is- the only one to use P cores, which is like physical cores, and then there's E cores, which You is actually guys need to hyper-running. stop talking when he's trying to fucking clutch. What are you guys doing, man? Wait, you're muted, bro. Is Yellow talking? Oh shit, can you guys hear me? Yeah, Yo, you you can. got a, you got a mic? Yep. Yeah. And now he's reset. He's got to reset him. Here we go. They're gonna go A now. They have to go A. Nah, B. B, 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 B. I'm rushing. Wait, do they have bees? Yeah, B's, B, B's, B, B's. It's B, it's B, it's B. It's B. You see him, Jesse? Is there? Underneath heaven or checkered. Fuck. He did. Just hold. Stop picking that. Okay. One main. You just peeked it. Yeah. 26 months smile. One sunroom, one at main. Middle. Fake flashing for you? What? Oh shit, he's there. Vents. Inside the little thingy, the little Vents. vent. Are they committing B? Right now. Yeah, wherever I died, I dropped the M4. Committing, I think, committing, yeah. There's one over. No. Oh my god, I just got duped to A site. He's At least one. He didn't say dink. Mid, one minute. Nice.
Go, 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 go. There's one for Cliff. You should have died. Wait, am I bad? NT. No, NT. Nice try. I felt you're so glazing, I felt so bro. shaky there. You're glazing, bro. Yeah, you did pretty good there. Nice Okay. Are you gonna use your mic clear today? Because we're not getting any comms on him, I'm gonna lie to you. Sorry, who's he talking about? I've been talking the whole time. What? 3 years with my Yeah, I'm juicer. talking about Because Blue, of not that, you you. will get Who's You're Blue? purple, bro. You didn't hear Is that me. Blue? Call it out? I'm playing Yeah, code blind with we're not hearing your mic literally a single time, dude. Alright, yo, relax. Orange, what? Yeah, you're working on the person under the bed. Relax, relax, man. I'm not trying to be Jesus, a chill the dick, fuck dude. out, bro. It's only CS, man. Chill out. I am chilling out, dude. I'm not trying to be a dick. Alright, I'm muting him. I'm muted. He's muted. He's muted. Holy moly, dude. What's up with this dude? I get off of work. I can only play 2 games. I get a game with you, and now I'm fucking annoyed. Just shut Blue, up. I'm not trying to be toxic, by the way. Dude, he get it. Shut I up. think I hear A. Oh, he's trolling me, I Guys, think. guys, they're B. Alright, I'm flash jumpy. Yeah, this guy's just being a dick. Mid, dude. I died. He had op. He's gonna go vent. What do you have? I have M4. I have M4. No way this guy One is mid. Set 18 it up. like that, man. No, I know, but just his movement. Fuck. Yeah. They're gonna wait because it's kind of clear now. Nah, B committing B, I think. They're half committed. Committing now? They're coming towards B right now. No, my aim is garbage. You can say it. Say it. Say it. Say it. I dare you. Say my aim is garbage. NFT, bro. I'm not trying to be toxic, by the way, dude. You're being Say it. Say my aim is garbage, man. Yeah, this guy's trolling, I think, by the way. Fucking dickhead, dude. Yeah, his chat has probably made it juicier. Oh. No. Oh no. Now it's like we're just fucking weird. Alright, alright, man. We're bad kids No, now. it's just Alright, weird man. that- Oh, we're just fucking Alright. pushing mid hard right now. You're getting there's some boost. There's some boost. Oh shit! What just happened? Double I headshot. get that. You got me mid. I hit him twice. Oh, this guy had open. Watch this. Reaction time of the actual fucking No, we tiger. actually, That was Now we gotta nuts. play. That was actually nuts. If he shows, he dead. Watch this. I started watching this Franz J guy and I started he's just taking mid. those shots now. I'm There's one mid. balding, I think. One name in. Shh. okay. Wide people. On me. One truck. There's one truck right now, dude. Can you flash from your knee? One dead. Nice. Last one is mid. Mid. I heard him mid. This is my ex. Oh, he went vent. Or Z. I have 1 kill, bro. What's going on here? Flashing. He's shotgunning. Dude, I'm stuck on the ceiling. Wait, what? He's hit for 39. Yeah, could you look at heaven? Look at my freaking body, dude, after you defuse. Holy Chat, moly. what was that? Why am I so bad at this game? Dude, I think I'm bad at all games these days, man. Same. Dude, look at heaven, dude. Look at my body up there, man. What the hell, dude? Chill, I'm just kidding. I'm just being sympathy, dude. I'm a fucking you god at talking every about? game. I'm the fucking you don't- gaming icon. Fucking losers. You didn't Jesus see Christ. you didn't see my body on top of the wall? Nope. No. Fudge. You. Game sucks. No. Oh. I'll be. Don't stop. There's more. Oh! Watch this. Watch this.
got him. I think I might. Dude, did I not hit him? I'm ass. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Nice. There's an op somewhere. I'm tired. Sam. No, not that. Who wants the up? I'll take you. Thanks, brother. Alright. You know, I'm tired. No, I'm tired yeah, of your shit. Oh, good one. Took you that long to come up with it, bro. You think you're that freaking clever? Yeah, it says Well, you. you're not. You probably had to read it from your chat. You probably had to read it from your chat. You dude. probably can't read when you're that stoned. And you know, it You was fucking me on my bullshit bum. It was me on my alt writing your Oh. fucking messages. I've been reading my messages for the past 3 years. Want to prove it? Man, who is he talking to? A. All Spike. A. All A. I'm gonna flash front red. Could be Fort. Hold on, I'm fucking flying. They got me trucked. Let me reload here. Truck. Help me, Jesse. I am a vape addict. Dude, what? He's at 60. That's him. No, I'm him. Wait, what? He's on top. He's on top. I need I'll to get clear him. up. You're not him. Wait, how did he go there? He Is went on he top of the cheating? forklift. Yeah. I am addicted to vape juice. How about you, Jesse? You addicted or not? Vape juice? B, Nah. B. XQCLL. I'm just thinking, I'm not a fucking coil head. One mid up. One mid up. Brother! You're making so much noise, bro. We're both dead now. No, we're not, because watch this. Boom. Hit him with another one. Yeah. Come close to where you were again. Like, you stay there literally forever. I'm just gonna be. I heard A. No, probably not. Like, don't even peek, just let me die. I'll be the hero. Yes, bro. GG. One mid. Smoking out, right? Come on, man. The shit. Fuck this game, dude. 77 sectendecillion and 777 sexdecillion. Still sunroom? Yeah, he's still stunning him, yeah. Bro, you're making so much noise. When's Advance the as bench? well. You're gonna die. I want them to know I'm here. I don't want them to know you're here. That's the plan. One in, Get check out, Hey, get hey, out, hey, get out. hey. Yeah, just stay there. I think he's running away. He's probably running away. This B. Get it done, get it done! Help me! Help me! He's prevented yet. Couple seconds. I got bomb, I got bomb. We good? Yup. See, this is what we call being a fucking god at games. Good shit. God at I had a wet dream about you. games. Should I pop open some cases? I did already. I've been opening the time. What ahead of you, pal? I got like 20 occupations. I'm a T side Andy. I'm a pistol Andy, so this is my round. Step aside. couple of days ago. What's up, Neo? You really want to do it or not? You can just join our Steam group. Bro, he knows us. Yeah, he does. It's just cringe now. You're making jokes and nothing. Yeah, you want to know what's crazy? Is I forgot. That's happened to me earlier too. I literally forgot that he doesn't remember us, or that he knows us, No, man. here, A, B. Fuck. Push, 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 push. Don't be pussy. One pop in there Nice. right now. Checkers. What? Face emoji? Oh my! Oh, One it boy was- each.
Oh, we're not gonna lose a game, right? Come on, man. GG Force. Oh man, that feels weird, man. Clap. Get a kill. We're not supposed to You should force. open a case. I missed the I'm about to make it. Funny as fuck. Plus we guarantee yellow question mark Niles Snails. Nice shout out Dafram. Oh, I know who I'm following. Why are you bro. blocking, dude? Yo, what are you He's actually doing So he's doing fucking crossbow. annoying, dude. You don't gotta do that Smith, when you're by Yeah, yourself. all the opportunities to fucking make jokes and shit, and all you do is block. You fucking, and now you're looking. Die untoten Heerscharen der Geißel, die dem eisernen Willen des Lichtkönigs unterworfen sind, wollen alles Leben auf Azeroth auslöschen. Unter Führung der Banshee Sylvanas Windläufer trennte sich eine Gruppe Renegaten von der Geißel und warf das Joch des Lichtkönigs ab. Diese Gruppe, von manchen Verlassene genannt, kämpft unablässig um ihre Unabhängigkeit von der Geißel, aber auch gegen alle, die sie wie Monster jagen. Mit Sylvanas als ihrer Banshee-Königin haben die Verlassenen eine dunkle Festung unter den Ruinen der einstigen Hauptstadt Lordaerons errichtet. Diese verborgene Unterstadt bildet ein ausgedehntes Labyrinth, das sich bis unter den Geisterwald von Tirisfal erstreckt. Obschon das Land selbst verflucht ist, klammern sich die verbissenen Menschen des scharlachroten Kreuzzuges immer noch an ihre verstreuten Heimstätten und trachten danach, die Untoten auszurotten und die Heimat zurückzuerobern. In der Überzeugung, dass die primitiven Völker der Horde ihnen zum Sieg verhelfen können, sind die Verlassenen ein Zweckbündnis eingegangen. Da sie aber keine echte Loyalität für ihren neuen Verbündeten hegen, werden sie alles tun, damit ihre finsteren Pläne aufgehen. Als einer der Verlassenen müsst ihr jeden massakrieren, der die neue Ordnung bedroht. Menschen, Untote, wen auch immer. You have to react within chat. Fuck off. No, it's only good when there's two people. It's cross smokes, not one, bruh. I'm stuck. Boost me. Oh, yeah, I hate video games. Video games are bad. Video games fell off. Gabe Newell make new games. Gabe Newell. Okay, GG. I think it's B. Oh! Me scared. It's probably right there. SMG, remember SMG. Wait, you got one. I'll send him an email later. I'm not too busy right now. I sent like 10 emails and never replied. It's like on my fucking Twitter DMs. Send him to the void. Send him to the I void. think you're emailing him, but you're just DMing me, bro. Okay, bro. Good enough. For me. You're not him, bro. Wait, what? Und wer seid ihr? Arbeit abgeschlossen. I said you are not him. Yes, I am. Where are we going? Boost me. No. Never mind. I'm already doing boost that. you? I'll boost you. I'm already boosting you. Good one, man. That's funny. I said it once, he didn't react, so I said it again. There's one checker's low. I had to avoid them. Nice. Nice. Nice kill. Keep Another it one. up. Careful, checkers. They're both. Left one's very low. On plate, man! One Fembus. On plate. Behind coils, left side. One Fembus. Behind box, behind left side coils. Wait. Sunroom, behind you! Oh my. Oh man, this team is shit. I mean, there's 4 of us on Discord, sorry about that, my bad. So Dota or no? XQCL. Isn't it like tradition you Guess I'll you take do my one control. game before ending? I didn't know everybody was dead already.
I'm already dead. Yeah, no, I mean, it's GG's, it's GG's. Push me, push me. Let's see if it's GG's. If I get a one tap Please. right here. I hit him once, He's white box. You don't know how to do the other boost? Wow. He doesn't know about the other boost, bro. Bro, I just want you guys to know, he was trying to do the smoke and he was waiting for you to pay attention to him, but you never did and he walked away. But I saw it. Yikes. I started watching you before the OW MVP Like Toxic, days, I think. which was like 8th grade. And Resme? now I just finished On my barrels. first year of college aware. Haven't watched much recently. Do you like your but gun? There was a time when I Yeah. really needed Oh, something they flashed to me out, make B. me smile and laugh. And while you're definitely not a friend, you're something else, like an amorphous content machine gaming god. So thanks Fuck for you. that. I'm also Not thanks you. very much, man. Not you. Sorry. Review Prison Magazine It's only Technology us. Film Lodge Taxas. All Gradient Academy volunteer kinship stick ambition perform electric. Oh! You have to open that now. Systems. I am. I'm gonna share my screen too. But I'm just saying that, like, saying like because slavery, and then that justifies like every single potential book or anything we want to do ever. Like, I feel like it's kind of like a thought terminating thing. Like, as soon as we say that, like, now the conversation has gone to the most extreme length ever. Like, if you disagree, it must mean you're pro-slavery and you're a white supremacist. So the only thing left is to agree, which I feel like is not conducive sometimes to productive conversations on the topic. But I guess it would mean, like, wait, can you give me an example of when someone would shut down the conversation by saying but slavery? So like, for instance, when we talk about like white supremacy, so one of the most famous examples that I can think of is this fucking have you ever heard of or seen like the math book? The CRT math book that is something people talk about a lot. It was basically, I mean, I did hear someone mention math. I'm a math teacher, by the way, for the last almost 20 years. So like, but like, no, basically. Gotcha. There was a book that was being pushed. It wasn't a math book, but it was like a book for teachers on a guide to like curriculum, and a lot of the verbiage in there was pretty weird. So like, basically the teachings of things that like keeping schedules is white supremacy, or sitting in class and learning in kind of boring ways is white supremacy, and that for children of color it's better to like run around a lot to learn. Like, kind of like statements like these are like a little bit weird, but it feels like if you try to challenge them, people are quick to throw at you like, oh, like you don't understand the white supremacist institutions of the United States, and therefore like it's kind of way of like shutting the conversation down. So I do agree, and what I would say about that is that that's in that segment of extremes. But like, that's not what's proliferating out there. Sure. So I agree that that's extreme. I agree that it shouldn't be out there, that it's not helpful for teachers or students. I agree that people weaponize not understanding white supremacy in order to cover for their, grift or whatever it is. But, I what just do you find think, I these guess, what kind of ideas do you think are important to instill, I guess, in children in school or whatever? Like, what do you think is an important thing for people to understand that they don't currently? Well, you said like you don't need history in order to understand it, and I do think that's true for some people. I don't think it's largely true for racialized white people. That's why I don't think we should be thinking about that or going down that route. I do think racialized white people need history to understand white supremacy. So I think teaching the history of the origins of the legal creation and construction of race is really important at some point in high school.
before that, like if we're talking elementary school. Well, actually, here, can we do one thing at a time? Okay, so what do you mean by that? That statement Well, was made, yeah. what I mean is that, you know, it was, race was constructed legally, right, through the U.S. laws. Legal system. The idea of whiteness and blackness was like constructed, and then inputted into the laws. Sure. So I feel like a lot of people don't even know that. That's my point. Yeah. So I feel like a statement like that, like getting in, I feel like an average person is never going to vibe with a statement like that because we can very clearly see that there are like black people and white people. So, what does that have to do with anything? Well, so I mean, it seems like we can clearly see that there are black people and there are white people, and to say that it's like we can't even get to like social construction of gender right now. How can we get to like social construction of race? Well, I'm not talking about social construction. I'm talking about legal construction. Well, sure, but like the legal construction is going, like legal is going to follow social, right? So we've got like legal distinctions between like male and female, but that like not really. It's the legal created the social. So before the legal thing, there were no black or white people anywhere in the world, or what does that mean? I don't understand. Well, like starting to call people black and white was like a thing that was created, right? So it was something that was started in the 1600s, and then it was weaponized in the country through the laws, through the use of the legal system. So that's kind of. Am I to understand then? So, for instance, that like there weren't like people that were racist against darker-skinned people or lighter-skinned people or other types of complexions throughout the world prior to the, you said the 1700s or the 1800s? 1600s is when you think about the creation of the categories. You know, the creation of the racial hierarchy as we know it today, it was created. You know, it didn't exist before that, no. You know, there were different categorizations of people beforehand, right? So it's not like an idea of races didn't exist, but not the black and white, you know, hierarchy that we think about today, no. Interesting, okay. I often, like, just on intuition, I super don't believe that, but I guess it's possible. But I feel like if I go back to like Roman times or Greek times or whatever, that people of different complexions and treated differently based on how they look, I feel like that must have been a thing. Well, I mean, you can't just guess that, right? You have to like find out. So, you know, you can read the book Stamped by the Beginning. It was Ibram X. Kendi's actual first book for which he won the book award, National Book Award for it. Mm-hmm. Really goes through the whole history. That's how I learned a lot about it. And then I checked other sources. And he also does very good citations to the U.S. Historical Archives, so I recommend it. Gotcha. But yeah, like that's exactly kind of what I mean, you know, is that there's a lot of people out here who think they know a lot about the subject matter, but really there's quite a large amount that you can't understand about it without studying. There's really a lot. It's a very complicated, complex subject that can't really be understood easily or without effort, and people don't think that way about it. Like you said, you can just see black and white people, but like, yeah, there's like, like an infinite universe of crap that you have to wade through to understand what's really going on and why people are black and white and what it all means. Sure. Do you think that like to understand like racism today, or to say that like we probably shouldn't be racism, or we should understand that people come from different backgrounds due to racism, like do you really need like a huge historical understanding to get to that point, do you think? Or I do. And I'll tell you why, Destiny. I think it's because, unfortunately, we've waited too long to give that education. That education was something that needed to be given decades ago and instilled as part of the country's story moving forward. But that never happened. We've been covering up slavery, the brutality of slavery. You know, I had a guest on my show who was a very accomplished lawyer, went to all the best schools, got the best education, realized after he retired and was looking for a project to do that he didn't know a lot of the brutality details of slavery, even though he got an excellent education, he said. He started talking to people in his circle, realized they didn't know either. He ended up doing research on his own and writing a book. It's called Duke of York. There's a free version available, dukeyork.org or com, something like that if you'd like. But there's a lot of people out there who are starting to realize that they were tricked, kind of, and betrayed by their country by not getting that education. There's a lot of people getting that education in various ways now, and I'm just trying to like contribute to that. That's kind of the work that I'm doing.
So what are like a few things that you think that more people should know that they, I guess that you feel like most people don't know? There's like a really large universe of stuff, but I guess one important thing would be racism can impact someone without their conscious knowledge. Just understanding that would be very helpful in people understanding, how things can work. Like, you don't have to know anything about the racism going on in order for it to have a huge impact on your life. So I don't think people think of racism that way. They think of overt acts of racism against an individual that are transparent. And if you live as a Black American, you know that that is not a realistic perspective on how racism operates, or what it is. Yeah, I would agree with that. Yeah, I'd say the same for like sexism or all sorts of types of implicit biases. Absolutely. Yeah, 100%. 100%. I feel like sometimes progressives shoot themselves in the foot though in trying to explain these concepts, because it feels like sometimes they dance back and forth between systemic racism and racism. So or rather I'll say structural racism. So if we talk about for instance structural racism in the criminal justice system, structural racism is supposed to mean that even if every single working part of our justice system, criminal justice system today, became not racist, every single person was not a racist person, the aspects or the elements of structural racism might still be there, right? They could show up in our laws, they could show up in sentencing guidelines, they could show up in how different districts are treated, right? They could still be there even if nobody was racist. But then it feels like every single time something pops up with cops or the criminal justice system, everybody will say oh, it's because all the cops are racist. It's because all the judges are racist. It's because and it's well, when you say stuff like this, it becomes easy for people to say, well, they're not racist, which really doesn't matter when we talk about structural racism. It doesn't require a racist actor. I think you said I agree with that. But people start saying that every individual actor must be racist for it to be racism, which I think is a frustrating thing that I end up having to fight against a lot. I don't see a lot of people saying that, Destiny. I do see people calling out racism where they see it, and I think that a lot of people get fatigued with people calling a lot of things racist. But again, the nature of racism and the reality of it and its existence in our world is that it does permeate everything. And it doesn't mean, like you said, that every individual person is acting racist or even having racist thoughts or beliefs, but it can act in both ways, right? And so this obsession with differentiating how it's working, it's something that a lot of people who experience racism do not care about whatsoever, because it really is irrelevant. Well, I think it's hyper relevant. It's very important to know whether or not a structure is racist or if the individual actors are racist, because the way we would go about fixing it would be completely different, I think. Oh. Well, if somebody says, I don't like to hire people with the name Tyrone because I don't know, just that's a poor sounding name, right? And I think that people with that name probably aren't good workers. It's going to be a lot different than somebody's I don't like to hire people called Tyrone because they're probably black and I don't like black people. The way that you would address both of those issues would be completely different, I think. That example is a little confusing to me. It doesn't seem to track with what you were saying. Can you overlay it for me? As in, if somebody says, people can have misconceptions about groups of people that don't necessarily stem from hate. It could just be misunderstandings or something, or people can legitimately just not like a group of people. And I think the way that you would go about addressing the problems that stem from both groups of people would be different. Because if a person hates a group of people, you'd have to go through and figure out how to get them to stop hating a group of people. But if another group of people are just misunderstanding or have some implicit bias, it's a bit different, right? Somebody saying, I'm not going to hire any gay guys because gay people are always late is going to be different than somebody saying, I'm not going to hire gay people because I think they're sinning against God and they're evil. What's the difference? How would you handle it differently? Well, for a person that says oh, I'm not going to hire gay people because they're always late, you could literally, I mean, if they're receptive to data, you could say, well, here's 50,000 employees, the gay ones and the straight ones show up late the exact same amount. If they respond better to stories, you can say well, I've got 2 gay employees and they show up to work on time, they're fine. But these stories wouldn't mean anything to a person who's I hate gay people, they're sinners against God. For that person, you'd have to have a deeper moral conversation about why is it your place to judge a sinner, or what would God want you to do? It'd be a totally different type of conversation, I think. Okay, I can understand it in your hypothetical, but I'm having a hard time understanding it in reality.
Police officers that feel the need to over-police certain districts because they think that's where all the crime is, versus a cop who's like, no. Hey, wait a minute. Let's stick to reality. That's not why police are get told where to patrol, where to go. That's sure, it. but usually in places of high crime, right? They just get told. It has nothing to do with what they're thinking about what's in the environment. Sure, but a police officer that's policing in an area that he thinks is high crime, if he actually hates black people and he's like pulling them over just because he, hates black people, versus a guy that pulls them over because he thinks that, well, maybe they're more likely to carry drugs. The first guy, you're gonna have a really hard time changing his mind. For the second guy, maybe through some sort of like work training or showing like, hey, I believe it was the case that there's a huge survey done on number of stops, and you can see that cops stop black people really often, but the hit rates for drugs don't justify the stop. So there's some level of either implicit or explicit bias there. You might be able to communicate to the cop that way. Hey, you're wasting a lot of time pulling over somebody just because they're black and drive a nice car. Doesn't necessarily mean it's illegal they have drugs. You could communicate that to one guy, but not to the other guy that hates black people. Who would be having that conversation with the cop? I mean, these could be social or cultural conversations. It could be conversations from like the whoever is leading the cop department, I guess, or their training people or whatever. It could be mayors. It could be, I don't know. It could be anybody. It depends on who it could be a diversity person brought in to do training for the cops or whatever. Like, I don't know. So I guess it's hard for me to like accept your hypothetical because like having studied again and talked to cops and know what's out there in law enforcement. That's not happening. Like that conversation is not like a thing. So, like, yeah, maybe that would be great if we were at a level where we were differentiating between people like that and we were doing that kind of deep work, but that's not even remotely going on. Sure. Well, actually, I'm pretty sure that's not true. I'm pretty sure there's a ton of diversity training. There's a ton of implicit, explicit bias training that goes on in a lot of police departments because it's been a hot topic issue for a long time. But all I'm saying is that like when you accuse people of being hateful when they're just ignorant, those people are never going to listen to you. Like you've lost it because they probably don't feel hateful, so they're not going to like your message is going to bounce right off their heads. If you say, I agree that we shouldn't be calling people hateful. What? I agree that we don't need to call people hateful. Oh, sure. But I mean, if you're calling somebody like, oh, you're racist, versus like, hey, like the ways that you act can perpetuate racism, even if you don't intend to, like those two messages are going to feel very different, like with the way that somebody receives that. Not in my experience. Okay, definitely in my experience. It's probably one of the most important things, both in my personal experience and in what I do for like, streaming and work, whatever. Telling people that they're more receptive to being told that they might be perpetuating racism than they are racist. Absolutely, it's a huge difference. Okay. It's especially with like sexism or homophobia as well, right? If you want to encourage a person to stop saying it's really hard if you go to them and say like, hey bro, you're really homophobic. It was for me for a long time because it's like, well, how can I be homophobic? I don't hate gay people. Like I'm already gonna ignore everything you say because I know I'm not homophobic. I know I don't hate gay people. I just like saying that word, right? But if you say like, hey, listen bro, I understand you're not homophobic, but when you say certain types of words, even if you don't intend to, other people can hear it and they are homophobic, or it just becomes so normalized that like gay people are uncomfortable hearing it, or people get bad ideas about gay people because you're comparing them to like bad things. You can kind of spread homophobia even if you're not trying to. I think I think it's a fundamentally different way of approaching a conversation, and if you come at a person who's not genuinely bigoted but they're just kind of ignorant, you're never going to convince them if you treat them the same as you would a bigoted person, in my opinion. I totally agree with that. I just don't think I think in the race context there's a lot of willful ignorance, so it's different. Okay, I don't think that so. Willful ignorance has been like reinforced over generations. So well, then I guess let's start. What do you define as willful ignorance? I guess. Well, I mean, there's a lot of consequences that are not like written down to imposing a tyrannical racial hierarchy on all of us for all these generations, and one of them is that we're living in a social world where you were supposed to look at your fellow American citizen as being an enemy or a criminal or someone who was going to do you harm, and that's how they should be treated. Someone as subhuman. Sure, but again, I'm trying to figure out what do you consider willful ignorance? I'm getting there. Okay, I got you. So ultimately what that did, right, is it created this mental barrier, not just a physical geographic barrier, but also a mental barrier between people of different racial classes. That's why black people are not often listened to on this subject matter or thought of as authorities, even though it would make sense in any other context for the people who experience the worst consequences of something to probably know some specialized information about that thing. But like ultimately the problem is that there's this kind of
Sorry, can you repeat the question? Then I'll. Yeah, I'm just trying to. What do we when we say willful ignorance? What does that mean? Willful means that like someone knows, you know, they know that there is knowledge on the other side, and they're willfully choosing to not step over. Okay, yeah, I don't believe that that's most. I don't think it's most people. I think that's a pretty rare position. Sure. Well, yeah, I understand. You think that's rare, huh? I think a lot of people are, well, because I agree with everything you said before. I think that we're born a certain way, we're raised a certain way, and our social values are reinforced a certain way. But I don't think people are like, when I think of willful ignorance, I think of a guy who's got like his ears plugged and he's screaming and he buries his head in the sand and he doesn't want to hear anything because it's going to fuck his worldview up a lot. But I don't think treating... A lot of people who would fit that description, I feel like. Sure, yeah, I do, but I also talk to some of the most extreme people online. But even for the people online that I talk to, I feel like for a lot of people, it's not willful ignorance. They just don't have the exposure. There's some guy, it might be Daryl Davis, I don't remember. There's some guy that has this quote where it's like, racism never survives first contact with another person. Does that... Daryl Davis? Yeah, it probably am, yeah. But like, I feel like a lot of the ignorance people have about other groups of people usually just comes from lack of exposure. It's really hard to hate a certain group of people if you're actually like around them and you deal with them as human beings a lot. You agree with that? Yeah, I totally agree with all that. Yeah. So I feel like, if a person was around them and a person was saying things like, okay, well, this guy, he's hiding his power level, or I think he's actually evil, or he's like blah, 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 I would consider that like willful ignorance. They're trying really hard. There's a lot of cognitive dissonance, and they're doing a lot of work to try to keep them, like as bad people. But I feel like most people aren't willfully ignorant. I feel like they're just ignorant, but... I don't know, that cognitive dissonance you're talking about, right? You run up against it because people have been taught, a false history about their country, a false history about the country's relationship to racism, and it forces you to kind of make a choice to like kill that false version of America and false idealized world that you thought you were living in or not. And a lot of people choose not to, in my experience. Sure, but like even at that, like, is it willful ignorance if it's something that you've been like taught over years? That feels like something you have to like... opportunity to make a choice at the moment when you make your choice, that's when it becomes willful. Sure, but I mean like the choice you're making is so heavily compromised based on all of the earlier experiences you've had. It's hard to say, at least in my opinion, that someone's being like willfully ignorant. But listen, I'm not trying to put anyone in prison, but like that's the definition of willful. Like, once you make that choice, you are being willfully ignorant. Like you may change. I'm not saying that's impossible, but like that's just what you're doing. Okay. That's how I see it. But yeah, there are people who, I just talked to a woman who's in her second master's program for counseling, and she just at age 43 is learning about the United States deep history with racism. She's learning a lot of historical facts and stuff that she didn't know about the country, and she felt that sense of betrayal. I brought her on my live stream to talk to her about that, and one thing that she told me was, we kind of drill down. One thing that I do on my show is I talk about people's evolution of race consciousness. Mm-hmm. So like for her, she was talking to her she had a black friend, grown up black friend. She grew up inundated with racism, her uncle saying the N-word and like everyone just accepting it and all this stuff. Wait, where is she from? I'm so curious. Oh my gosh, you know what? Virginia. Okay. Damn, because I'm from Nebraska, and even at that, like old people racism for me was my grandma would call my young black friends, she'd call them colored. That was like racism. But like uncles, it's just the N-word. How can you be part of any part of American culture and not know that that's like really bad? Unless the only time I've ever seen racism like that is when I'm in like deep south. Like I've been like in some place in Louisiana talking to families and shit. I'm like, whoa, this is... Most black people live in the South, bro, and so like that's what we like experience. Sure. We live with that. Yeah, I know, but it's just to hear somebody in academia is at 41, just like, how could you be watching any American movies, American TV shows, American music, and like make it that far? That just seems wild to me. But it's possible, I guess. Right? Different. Well, this is where she's talking about when she was growing up, right? Okay, sure. So she's growing up. She has a black friend. She's like late high school, early college years. This was the story from. So this is like 25 years ago or whatever. But it's important because it kind of displays the cognitive dissonance that exists, which is that she was talking to her black friend, and they were talking about her experiences with racism. She tells her black friend, oh, like these people are racist because X, Y, Z, giving her reasoning, right? Mm-hmm. And her thinking.
An hour later, she heard herself display that exact same thinking that she was criticizing an hour earlier. And she recognized it when she heard her own voice. And that was the thing that made her consider for the first time, oh crap, I thought these people were in a different category, but really, I just proved to myself that I'm in that category. You know, so there's that, she was, I guess you could say that's like a story of implicit bias coming to light, right? Sure. Or, So, like- or can you explain that story more to me, I guess? Yeah. Like, what She was the gave- thing? Yeah. She categorized racists in a different categorization than herself, and she used justification for that, right? That she kind of was talking about with her black friend. Then an hour later, she made a racist statement that followed, that put What her was in like, that when we say category. like made a racist statement, like what are we talking about here? You know what? The detail about it, I believe, was something about maybe not being in a relationship with a black guy or something. She would accept everything else, but not with a black guy or something. Okay, gotcha. And sorry, I can't remember the full story. It's all recorded, but like, Yeah, that's fine. but yeah, it was something like that. And she was just like, oh crap, like, you know, that was definitely racist. You know, like she couldn't run from the reality of that, you know, but she put herself in a separate category just an hour before. So a lot of people are in that position of like having racist thoughts and beliefs, but they don't even have the equipment to identify it. So the cognitive dissonance they feel, they can't even resolve it, a lot of people. Sure. That's extremely common. Okay. Yeah, so that's what I'm talking about. That's kind of the work that I do on the show, like, you know, because ultimately it's something that you need someone else to do. Like, and you can do it on your own if you educate yourself, if you're, you know, if you're dedicated and, you know, you're truly seeking the truth. But a lot of people are not doing that in this context. So I'm trying to give people a safe space to kind of explore that, do that kind of work, because I think ultimately any movement that we have that's going to try to improve race relations and reduce the toxicity in our racial environment in the United States, it's going to take that kind of unraveling on a large scale. Sure. Yeah, I think I agree. Yeah. Well, that's it. That's really it, bro. You know, I think that I like to do my streams because I like to display doing that work. You know, I literally have hours and hours of recording of me doing it. So I think the more people see it, the more they'll be able to kind of hopefully overlay it onto their own thoughts and lives, think about it, and start having these conversations with people in their own local areas. That's my hope. Okay, cool. Well, I guess I'm trying to think. Have you seen, what have you seen of mine, I guess, that you think that like, oh, Destiny could do a better job at approaching this conversation in this way? I'm curious. I guess the thing is, Destiny is purpose, right? I'm describing to you my purpose and why I'm doing the content that I'm doing. I wish you were a little more purposeful in your conversations with people on race instead of letting them dictate. I understand the meeting people where they're at, and I think that that's very important. I don't want to dismiss that because I do think that's important. But I think when you come into a conversation about race, because the stakes are so high and because it's such an important topic for the future of this country, that you just got to think about more about, you know, what do you want people to perceive of this conversation? You know, like, I just wish you were a little more pointed in getting at something, getting at a point. Sure. I guess to be more pointed. What can you? And I'm pushing for a very specific. I understand you might not have it off the top of your head. That's fine. But like, can you think of like a conversation I've had where you're like, oh, I wish he was a little bit more pointed in this particular conversation, or? I really can't. You know, I was watching your content and taking notes for a while. Let me see if I have any notes still. Sure. I might be able to tell you something. But I think one thing that I wish you do more was like, you know, I don't know, just like push back on people more, maybe. Like, yeah, I guess I'm just trying to think of like a time where you're like, oh, here's a dumb talking point that I wish Destiny would have pushed back on more. I'm just kind of curious. I know, I really wish I had like a whole, I don't have anything. But you know, I'll look for it and then I'll message it to you. I'll let you know. Yeah, just let me know. But listen,
I appreciate you having those conversations a lot. I think that that's very brave of you and whatnot, but I just think that if you're going to be brave, like let's make that bravery count. You know, you have a huge audience. You have a lot of racialized white people who watch you. There's a lot of people who fall in the category that I was talking about who need that cognitive dissonance unraveled. A lot of people who are ignorant about the history of race and racism. They're obviously not going to get the education from school. The state governments are making sure that doesn't happen. And so you just have a good opportunity to reach these people. And I just want to make sure that you do it in the most effective manner. That's all. Okay, gotcha. All right, well, if anything ever comes up, or if you think that, oh, in this conversation you could have said this or that, feel free to shoot me a message and let me know. I'm going to do exactly that, Destiny. So thanks a lot, brother. Appreciate the time. Good talking to you. Yeah, thanks a lot. I'll see you later. All right, take care. Bye. Okay, well, that was a lot less confrontational than I thought it would be. Was Cleopatra black and what it means to talk about historical race? Hi all, I'm the resident Cleopatra poster, so the mod's been gracious enough to let me do this. Monday Methods post. As most of you know, Netflix is producing a docudrama series on Cleopatra, or rather the second season of the African Queen series is focusing on Cleopatra, and that season has already generated considerable controversy surrounding the casting of Adele James, a black British actress of mixed ancestry, as Cleopatra. Many of you have posted questions about this casting and the race of Cleopatra in the weeks leading up to its release. This post cannot definitively answer all of these questions, but it will try to place them in context. How should we understand the racial or ethnic identity of Cleopatra? What does it mean to cast a black or mixed race actress as Cleopatra? Why do we project race onto antiquity, and how should we approach this topic? There's a lot that needs to be said in response to these topics, and a lot that has already been said. What? Gotcha. Race and ethnicity in ancient Egypt. One thing I do not want to do is talk about Egyptians themselves, who have many valid reasons to object to the history of Egypt's portrayal in Western media. The apathy and at times contempt with which Western commentators have viewed modern Egypt while idealizing ancient Egypt has been historically harmful and continues to be harmful into the present. The idea that Egypt's population was replaced by Arab conquerors and that modern Egyptians have nothing in common with their ancient ancestors as a result is purely a myth. Egypt has always been closely linked to what we term the Middle East, and modern Egyptians should be considered the direct descendants of ancient Egyptian populations. So Egypt is considered part of a region called the Greater Middle East region, which is typically what we talk about when we say the Middle East, but the Middle East is typically usually we'll call all of this like the Middle East, even though technically the Middle East is a lot narrower. It's a lot narrower than we would imagine it to be, right? So like, for instance, we would probably include like Pakistan and Afghanistan as part of the Middle East, but in the actual Middle East, we see that it ends here with Iran, right? But usually when we say Middle East, we're talking about a region called the Greater Middle East region. But, okay. On the other hand, the idea that ancient Egypt was cut off from the rest of Africa and had limited contact with African civilizations is also false. Egypt experienced cultural and genetic contributions from parts of East Africa and Saharan populations during prehistory and in historic times. From a historical and archaeological viewpoint, the prehistoric cultures that gave rise to ancient Egypt are fundamentally Northeast African, with important influences from West Asia and the rest of Africa. Whether we look at cross-cultural affinities between Egypt, Levant/Africa, or genetic profiles created from preserved DNA from cemeteries and royal mummies, the pictures that emerges is multifaceted. In that narrow definition, Egypt is still Middle East. Oh, sure, that's true. I'm just saying that in terms of what we consider like quote-unquote Middle East, usually when we talk about like Middle East, we're talking about a much broader region than what we would expect. Like Afghanistan and Pakistan by most people would be considered like, oh, these are Middle Eastern countries. But like, I don't know where like the term Middle East comes from or how Wikipedia defines it, but usually they say there's, somebody in chat posted it. Was it Greater Middle East region or GMA or MENA or something? Yeah, Middle East something. Levant, not Levant, gotcha. Or places like Tunisia or parts of North Africa we would call like Middle East, even if it's Africa. From a historical and archaeological viewpoint, MENA.
Middle East, North Africa? Okay, maybe. Historians are using the new term Southeast Asian. Southeast Asian? As to include the Middle East? I feel everyone says something different, to be honest. Usually it's Arabs / Turks, or Arabs plus Turks plus Iranians. Pakistan is South Asia. I think in, I think like in Bongerland, I think in Europe, or actually I have to be careful because I've got, so many fucking retards in chat. Jesus Christ. I'm sorry, hold on. I'm speaking as an American for an American. I think if you go to like Bongerland, for instance, like I think Bongers will say things like they'll consider Indians Asians. Whereas like in the United States, you would never say that. In the United States, there are going to be a bunch of U.S. fucking retards that are going to cap right now, but I've been around the U.S. enough to know, and I've lived for 34 years. In the U.S., we would never call an Indian an Asian, ever. We'd never say that. Any American that tells you differently is fucking lying to you, okay? But I'm pretty sure, like, in Bongerland and shit, because I've heard other Europeans argue this, they'll be like, oh no, like India, that's part of Asia, like they're Asians or whatever. I think. I've heard Europeans say that before, but in the U.S., we never say that. But, like, yeah, so that's like it's a different, yeah, even though India is technically on the continent of Asia, right? And the U.S. Asia literally just means Asian, just means Korean, Japanese, and anybody that looks like that. Chinese, yeah. Bongers even consider Turkish Asians? Sure, okay. Destiny, you'll never hear anyone call Algerians, Libyans, and Tunisians Middle Eastern too Limfeo. In the United States, I'm almost positive you would. Like Tunisia was where the Arab Spring started, and I'm pretty sure most people have heavy associations of all of this stuff with like Middle Eastern. Like in the U.S. we would, but I'm not gonna argue with about what general. I don't care. I don't care that much. Listen, if you think you're right, then you think that I'm right, and fuck it. I don't care. Okay, knock this about. All right. Tunisia, however you fucking pronounce it. I learned Tunisia. Some people say Tunisia. I don't know how the fuck you. Okay. Okay. I'm looking for chat. I'm looking at chat, trying to get one guide. That's what I'm doing. I don't know why I'm doing that. Don't know why I'm doing that. I don't know why I'm doing that. Okay. Then what are Indians, Lameo? They're Indians. We just call them Indians in the United States. Indians. For a historian, that is an exciting question because it demonstrates the interconnectedness and complexity of early human cultures. It can also be unsatisfying to some people because the modern concept of race is binary by definition. Many writers coming from different viewpoints have attempted to place a concept of blackness or whiteness on ancient Egypt that doesn't fit. Any attempt to transfer a concept of race created in early modern Europe onto ancient North Africa creates numerous problems, and those problems give way to controversy. This is probably what the guy that I was just talking to meant. In terms of viewing people as like black or white, that probably is a relatively modern invention in the United States. But sometimes when I hear that, I hear people also argue that like racism was invented by capitalism, and I know that's not true. Like there are definitely different ethnics and different types of people or whatever, but the concept that we have of like black and white is probably relatively modern, like 400 or 500 years old. And actually, even in the United States, I would argue, based on my experience with Europeans, even in the United States, the concept of white is very American. And like the term European is very American. Anytime an American white supremacist or an American Nazi-ish person starts talking about our European stock or our white European heritage, ironically enough, that's an American term. Because when you go to Europe, it's different countries and different cultures and different ethnicities. I don't even know generally in Europe if they'd say like, oh yeah, like Russians and Germans and French, like we're all like white people. Like I think that they're a lot more granular with their ethnic backgrounds and everything in Europe than in the United States, where we just assume like, oh, in Europe all the white people get along and all the white people are the same, ignoring the fact that some of the whitest countries in the world have some of the most violent histories, literally between themselves, from World War II onwards to the collapse of the Soviet Union. But yeah, but okay, but regardless,
Yeah, so someone is donating saying there was 100% a concept of race in ancient Egypt, just not the modern concept of it. That's probably true, yeah. For a historian, that is an exciting answer because it demonstrates many writers come from any attempt to transfer a concept of race could. Okay, that's true. For modern Egyptians, the question of how to view their identity, historically, culturally, and geopolitically, is complicated and does not have the same answer for each person. Egypt is a part of the Arab world and the African continent. It has historical ties to Europe and Asia. It is a country on the crossroads of the world, which is a beautiful and complex thing. There is no need and no place for outsiders such as myself to dismiss the opinions of any Egyptian today on what they consider their identity to be, a separate question from the purely academic one of describing threads of influence during antiquity. With this in mind, we can consider the docudrama and resulting controversy. Finding the authentic Cleopatra. Cleopatra was a lot of things. Modern historians can comfortably conclude that our paternal ancestors were all is it Macedonian or Macedonian? It can't be Macedonian. That sounds like the Macarena. It's got to be Macedonian. Is it Macedonian? It's got to be it can't be Macedonian. It's got to be Macedonian. Okay. Macedonian, Greek. Some of her maternal ancestors were Greek, others came from what is now Turkey, some from Central Asia. It's possible that her mother was Egyptian, and it's unknown who her grandmother was. Roman commentators sometimes consider her to be Greek, and at other times consider her to be an Egyptian, but always as very foreign and fundamentally different from themselves. She certainly wouldn't have thought of herself as more similar to a Roman than an Egyptian, despite being of mostly European ancestry. Cleopatra probably wouldn't have looked particularly dark-skinned. We might assume she'd look Mediterranean, but that can mean quite a lot. Some people in the ancient Mediterranean were dark-featured, others were very fair. Her portraits are so stylized and vary to such an extent that it's difficult to pin down her precise features. Imagining her face is an exercise in creativity, not a science. It's true that Adele James bears little resemblance to what we might imagine of Cleopatra based on coins or busts. However, that has never led to backlash against other portrayals of her in film, TV, and gaming. Audiences are very happy to consume portrayals of Cleopatra that are probably too conventionally attractive or are played by English or Chilean actors with little resemblance to the heavy and hooked features of the Ptolemies. I think that's how it's pronounced, right? Ptolemies, right? This raises the question, not begs the question. Big points off. This begs the question of why Cleopatra's skin tone is so important when the facts of her life are so easily distorted and mythologized. There's no outcry from the press when Cleopatra is portrayed as a drug addict or when studios give her an outfit more appropriate to a fantasy MMO. This hypocrisy was aptly pointed out by Tina Garavi, the director of the Netflix docudrama, although I cannot agree with her other opinions in this controversy. How Cleopatra lived and died has been reinvented so many times that she's scarcely a person anymore. She might be more analogous to a mythical figure, continuously reinvented by each generation. The question of what matters in her portrayal and what an authentic portrayal might look like is not easy to answer. As I discussed in an earlier answer, it has often been the case in medieval and early modern European/American culture that an authentic Cleopatra was imagined as a black woman. More than anything, the appearance and moral character of Cleopatra in art, film, and literature reflects the values of the society that produces it. From a historical perspective, the substance of a dramatization will always be more important to me than the casting. It is this substance that seems to draw such little attention whenever Cleopatra is portrayed in media, and which will have to shape my opinion of the series. Okay, this is kind of true, but kind of not, right? We're probably not going to have an MLK docudrama starring like Ryan Gosling, right? That'd be like, even if the substance is very good, or maybe somebody should try it, and that would be really funny. Maybe, you know, I don't know. Holy shit. No, I don't believe this. Okay, hold on. So I said before that, like, very rarely, but surprisingly, some women can get to like 4 or 5 months pregnant without showing. Even small ones is possible. But this morning, I learned I'm pregnant. As of an hour ago, I learned I'm 36/37 weeks pregnant.
Please donate. Is that like 3 months? This is like 8 months. This is like she's weeks away from delivering. Oh, she posted a picture saying, my belly did not look like this yesterday, but now it's nice and round. I don't know. She could be obese. She's definitely not obese. Jeez. Destiny, my friend literally gave birth and didn't she know she was pregnant? I guess it's possible. The Venmo shit really hurts the credibility, but... Okay. My mom still doesn't know I exist? Nice. Whoever Cleopatra is played by, she must exist in a very diverse context. Alexandria may have been mostly populated by Egyptians, Greeks, and Jews in that order, but they weren't the only denizens. I've written about the demographics of 1st century BCE Alexandria before, and we can safely say the people from the edges of northwestern Europe, sub-Saharan Africa, and South Asia were present. This diversity existed in spheres like commerce, the military, and administration. The Ptolemaic dynasty incorporated this diversity into its propaganda, communicating their reach and expansiveness. They didn't think of themselves as a homogeneous ethno-state of either Greeks or Egyptians. They thought of themselves as an all-encompassing empire. This imperial ideology was violent, exploitative, and assimilationist. Ancient empires were typically horrific. One of the few positive things we can say about the Ptolemaic, is that, am I pronouncing it right, empire, is that it wasn't racist. Writing about race in antiquity. It's ahistorical to describe anyone as black in antiquity, just as it's ahistorical to describe anyone as white. These racial identities are firmly anachronistic, and it is the work of historians to dismantle modern preconceptions that get in the way of understanding history on its own terms. People have always had varying appearances, but the idea that there was a cultural or social attached to specific traits of skin tone and physiology did not exist. I don't know as much about this one. I still remember that quote of, was it Jefferson or Washington, who described Germans as being like of swarthy complexion and different than like the Anglo-Saxon stock of Brits or whatever. Not to say that they were thinking themselves as like white and not white, but to be fair though, that was like 1,000+ years later too. So I don't know how historical we're being here. But. In the absence of cultural in-groups and out-groups based around skin tone, it can't be said that the modern concept of race existed. That's probably true. This deconstruction of race really isn't an obstacle to understanding the past, which is ultimately a shared inheritance and an important recollection of our growth and growing pains as a species, and yet race is a real component of modern life. It is a construct like money or current national borders, which has a tangible impact on everyone's lives. Because of this, there is a value to engaging with the past through the lens of race. Okay, sorry, stop. Okay, we gotta read. Racism often attempts to co-opt history, which only works if you pretend that people didn't move around before the last 50 years. The late 2010s was when I noticed a shift where those bad faith arguments became more mainstream. Those of you on Ask Historians and Reddit more generally, back in 2017 and 18, might remember the racist backlash against the idea that dark-skinned Africans and Asians existed in the ancient Mediterranean and extent parts of the Roman Empire, like Roman Britain. All of a sudden, there was this bona fide controversy over the mere presence of people we might consider non-white in antiquity, something that was in no way debatable, being easily proven by art, literature, and archaeological remains. The BBC, BBC, and Mary Beard, a prominent classicist, was at the center of it, under fire from reactionaries.
It is of no value to ignore such controversies merely because they are based on ahistorical grounds. Instead, they should be taken as an opportunity for experts to actively communicate with the public, to discuss the diversity in their field and share information that may not have crossed from academia to the mainstream yet. The idea that modern concepts of race didn't really exist in antiquity certainly became more well known due to these controversies. The Ask Historians community has always been especially wonderful, asking great questions and engaging with answers. People like you create opportunities for public outreach about decolonialization and diversity in classics. Many posts written in response to previous controversies over race and antiquity have since been recycled, including for questions about this upcoming docudrama. Though we may write about and discuss race and antiquity, we must be cognizant of why we are doing so. What value are we hoping to add to our understandings of the past? Discussing the historical concepts of race and ethnicity in antiquity can shed light on the development of present-day identities or provide a framework for describing diverse population groups in a way that is easily digested by modern minds. This approach must bear in mind the perils of projecting race onto the past, which carries baggage related to our expectations of racial dynamics and cultural affiliation. The series and its reception in context. There is still a lot of work to be done to acknowledge African history and even the role that Africans played in the ancient Mediterranean. This creates a more complete understanding of history, all of our shared history. That the history of a teeming continent full of exciting developments is relegated to the margins of a mainstream history education is a travesty. The African Queen series is a marvelous idea, although its execution falls short in this case. The choice of Cleopatra was an understandable one, but one that no doubt annoyed many specialists of African history whose fields were so often overlooked. There are many African queens and other prominent female figures whose stories would interest modern audiences. Not only is Cleopatra already comparatively well known to most audiences, but she was the last member of a transplanted dynasty that ruled at the twilight of ancient Egypt. But the recognizability of Cleopatra can also be an asset since it creates more public interest than even most other Egyptian queens. The upcoming season about Cleopatra has already generated far more interest than the previous season, which was about the much more obscure Zinga of Dongo and Mataba. This is partly due to massive controversy based around the tenuous proposition that Cleopatra should be remembered as a black woman. That is clearly intentional. This was the focus of the trailer, even though it's apparently not the focus of the series. Scholars who have viewed the docudrama in advance have noted that the expert opinions on the show are fairly well balanced, with the main weaknesses being the kind of over-dramatized scripted elements that add the drama to the doc. Reading these reviews, I'm given the impression that it's similar to the combination of research and schlock that characterizes Netflix docudramas like Roman Empire. Since